This is NBS Live at 9 with Samson Kasumba and Victoria Sibia. Well, there's a lot to tell you about Afro Mobile, and that I will do a little later. We also do have a guest for this evening. Let's get into the guest for the evening, and we'll be talking numbers as far as the guest is concerned. That's the guest of the evening. Unlike other days, I'll let you know of the guest in a bit. Let's get into NBS Live at 9. But before we do, let's do it with the Lusania. We'll get to that a little later. Let's get into the NRM primaries, and it is the NRM Electoral Commission that has commissioned the party primaries, and they will confirm that the party primaries will proceed this Thursday across the country despite some organizational shortcomings. Party EC chairperson Dr. Tanga Odoi acknowledged unresolved issues with voter registers in certain areas, but maintained that the elections will go on as planned, with any arising challenges to be addressed as they do occur. It is just hours to the NRM primaries, and yet tensions remain high on the party's readiness to conduct the Thursday elections. This after rumors made rounds that the ruling party had plans to have the primaries postponed for at least a week. But the Electoral Commission insists the elections will take place come rain, come sunshine, with the Commission already dispatching voters' registers across the country. Will we vote? Yes, the people are in the villages. Is the Electoral Commission prepared? Yes, we have documents which validate an election. DRA forms are ready, the staff are ready to go. Tang Odoi says the election process will start at 10 a.m. and end by 2 p.m. across all the 72,000 villages, except in Karamoja sub-region, where elections are going to begin at 9 a.m. and end at 11 due to weather conditions. Tang insists only members registered in the party register will be allowed to vote. We shall use voter registers where they are ready. We are fighting to kick time, but we know by that time we shall have voter registers. We are not 100% perfect. Our registers in most of, I can say, Ankole, Greater Ankole is done, Bunyoro is done. There are few regions which are not yet done. How will it affect us? Yes, it will affect us. How will we manage? We shall manage in the field. Why? Because we are late, and we must have elections on Thursday. To avert vote rigging, the Commission has printed and distributed special declaration forms which are going to be used. Candidates have been advised not to deploy more than 2 agents at each polling station to monitor the exercise and ensure they receive a copy of the declaration forms, although the district registrars reserve the right to declare winners of the constituencies. We shall get the results from the polling station. And other declaration, second declaration will be at the district. There's no declaration of results at the parish or at the sub-county. There's no declaration. If you tamper with the DRA form from the village on its way to the district, we have already devised our secret means which will handle that. The Commission does not expect any members to ferry voters, as each village is expected to hold elections at village level. It is important now to bring in Ramson Muhere to let us understand where rumors of a possible postponement came from. Ramson, where does this all come from then? Well, the talk of NRM primaries being postponed came through social media before NRM officials came out and dismissed these reports, insisting that elections, of course, would be taking place on 17th. But in a conversation that I did have with some insiders, they did inform me that there were talks of having these elections postponed, and consultations were made with the president also coming in. Of course, he did guide that the elections must continue and not be postponed. For now, of course, they have to work around having the registers ready, because the issue was about the registers. Whether they get ready today and they are dispersed by tomorrow or by Thursday, that remains to be seen. However, the elections are on, and of course the anticipation is high. Ramson, very well done. It is the NRM Secretary General Richard Tudong that has revealed that the NRM political party has printed voters' registers to be used in Thursday's primaries and Thursday's parliamentary
and District LC5 chairperson primaries. Tudong said the enhanced security features are intended to prevent fraudsters and from forging registers, which could lead to vote rigging and violence. He added that this was one of the reasons behind delays in the printing and distribution of the registers ahead of the primaries. Now we finish structure elections because we know our people are very wise. You take a register in the community, it keeps there, they start looking for people in the names, they start influencing. So we collected these registers that we used. Now the ones we are printing now and taking back, we have added security features on them so that they are not the same with what we used, and that is what delayed the printing, because we added security features in them. Once we are done with the members of parliament elections, which is the most heavily contested, we shall use this same register to elect LC5s and the councillors, and then also for LC3s. We shall now use this for the election. The electoral register is what that is going. The other one we use for the structure for the party. But for flag bearers for elections, we are using this one we are now printing and taking. And that is why we are very, very keen and very careful on how we cross-check the details, making sure every name is attached to a NIN number. Everybody in our register is a voter at the national level. As the NRM internal campaigns wind down, recently defected opposition figures have raised concerns over the high cost of campaigning within the ruling party, calling it far more exorbitant than what they were used to, and did use government and bring out the challenges of government on health services, on roads, and people laugh and they vote you. In Acholi, apart from Gulu district, all districts shan't join campaigns, but the candidates insist they have presented their case to the voters and it's up to them to decide. Poverty, and then the violence. You see, there's this question of street kids, street thugs. I have been proposing a solution to that. I have witnessed other places that people, they are better than this place. So we think we can do better. Many of those in the NRM structure have accused candidates in the primaries for indulging in abuse and non-issue than what affects the common voters. All in all, what we are having is really throwing words and insult to one another. I don't think that is going to give us a leader that we want. There's too much interest in the NRM primaries. Now the general population have picked interest in observing and evaluating these candidates. Let's just ask Benson Ngom. Benson, why did the districts shun these particular campaigns? And do these members of parliament who made the crossover have any regrets over that political decision? Debate among themselves, but again the voters are yearning to hear from the different people that are contesting in different primaries in different constituency what they'll be able to tell them in terms of things that will improve their lives, in terms of things that will improve the lives in Acholi sub-region, and what is the agenda. What we've been able to see is a lot of backbiting, a lot of abuses. The radio talk shows that have been here, you could tell really the contestant not even going into the issues that people want them to speak. So that has been it, but also some of the candidates, especially those who have just come from the opposition to the NRM, have spoken about the cost of the primary elections in the NRM. We are going to follow this story as it comes tomorrow and as well on Thursday as they go for polls.
Let's leave some politics and get on a positive note. On to the economy. And it is the economy of this country, Uganda, that has grown an estimated 226 trillion shillings in the 2024-2025 financial year, up from 204 trillion shillings recorded the previous year. According to the Secretary to the Treasury, Ramadan Gowi, it is that talks of an expansion that is largely attributed to increased government expenditure on local development programs like the parish development model, as well as a notable surge in exports and foreign remittances. Fixed investment, a rebound in household spending and strong rise in exports have all played a key part in keeping the country on course. As a result, Uganda's economy is expected to grow even faster this year, with forecasts pointing to a 7% growth rate. And if the trend continues, the country could be looking at a double-digit growth in years to come. This robust growth in GDP was on account of government expenditure in the parish development model. There was also growth in fixed capital formation, but also we saw recovery in household expenditure. In monetary terms, the total value of Uganda's economy has now reached 226 trillion shillings. That's about 61 billion United States dollars, a clear jump from the year before. From 203.7 trillion shillings, equivalent of $53.9 billion registered in the previous financial year of 20. The Minister of Finance says that prices of goods and services have remained stable too, with inflation just under 4% in June. This means that the cost of living has not risen sharply, a good sign for households and businesses. Recorded at 3.9% in June 2025, a slight increase from 3.8% recorded in May. The Ugandan shilling has also strengthened against the United States dollar, mainly supported by better export earnings, a rise in money sent home by Ugandans working abroad, and sound economic management. The shilling has remained one of the best performing currencies in Africa. Uganda exports, especially coffee and cocoa, have seen greater demand abroad. In fact, export earnings jumped significantly over the last year. We are definitely still talking money, and we will be talking the Ministry of Finance that has released the 17.18 trillion, and that is still very much in these Uganda shillings for the first quarter of the financial year 2025-2026. The release does represent 23.7% of the approved 72.38 trillion Uganda shillings. Let's just break that down a little more. We're talking expenditure limits, and we're talking wage here. You're talking 2,261,600,000,000 shillings, representing 26.4%. And then non-wage is 4,496,460,000,000 shillings, representing 27.9%. Government of Uganda Development, 692,880,000,000 shillings, representing 10%. External financing, it is 2,717,590,000,000 shillings, representing 24%. Debt, well, it just happens to be my job to read numbers of money you may never touch in your lifetime. But let me get to something you resonate with, and that is Hakim Wampamba. Hakim, elections happen to be on the horizon, that we all know, and the country expects that there will be huge spending within that period. How does Uganda plan, if at all it is, to sustain this momentum of its economic growth? Well, that can only be possible if there is
excellent execution of monetary and fiscal policies. Now, the Bank of Uganda is doing its role by ensuring that it can expedite the monetary policies, but that can only take it so far if the fiscal policy is not in tandem with it. That actually includes not pumping a lot of money within the Ugandan economy, because that gets to expose it to inflationary pressures that are very dangerous to the economy. Well, I have the money. I also have an economist. Let's bring in Mr. Emmanuel Okware to talk economics with us today. Thank you so much for joining us. And the figures show, at least for now, a large portion of the national debt is going towards debt servicing and treasury operations. The question here then becomes, how can government manage this balance and sort of still keep the economy where we all want it to be? Thank you, Samson, for hosting me, and good evening to all NBS listeners. It's important to point out that the government budget is strictly or plainly a list of planned expenditures and how to finance them, and what that means is the battle is then going to be on how to finance them. The 27.2% allocation on debt and treasuries is an important aspect to that, to how government is going to keep liquid and ensure that it's financially stable to run its projects in the economy running forward. And that's what will keep the economy stable in the near future. The PSST has spoken of strong economic indicators. We know elections are on the horizon. How do you sustain this economy to keep it afloat and keep everything, if you may, the oil in the engine going? Again, I think it's important to recognize that even when we're going into elections, citizens have to realize, understand that any sort of disruption within the economy or in the economy is going to affect everyone holistically. So it's important. There might be no single way to really get that off, but citizens need to then be cautious about their actions when we get into elections, and that speaks to, of course, keeping the discipline and, of course, understanding the differences you have in political lines. Of course, big cheers to Ugandans in the diaspora. We've seen a strong indication of an increase and rise in foreign remittances. How can Uganda leverage on these inflows, if you may, and better leverage these inflows basically to push growth? It's been a good trend in the remittances we've had for the past few available stats, which speaks a positive thing about the country. But a few things to note is that these remittances may not really be as a result of bilateral relations with countries that our labor is getting to. It is more of something that is perhaps you can attribute to increase in licensing of recruiting firms. Why? Because most of this externalization of labor is not successful bilaterally. So you find that it's more of an increase in the recruiting firms that could be attributed to this. Of course, to go and look out for greener pastures or net advantage for employment elsewhere. Mr. Okware, thank you so much for your time. You're still watching NBS Live at 9, and I can certainly tell you, money is good to make. Let the station also make some money so that we keep the program going. Let's get into a break. More to come, brought to you by Refined, fortified, blended pure vegetable cooking oil, second best to a mother's love. Some may call it a silver platter, commonly known as the Lusania. It is a symbol of a brand new political party, the Common Man's Party. Are you a common man or a common woman? But what we do know is that this is a common break.
Simply shop and pay with your FlexiPay at activating outlets and enjoy instant cashbacks. Terms and conditions apply. Stanbic Bank is regulated by the Bank of Uganda, and customer deposits are protected by the Deposit Protection Fund up to 10 million Uganda shillings. If whiskey could talk, Johnny Walker Black Label would sing. With notes that only come with 12 years in a barrel. Sweet, smooth toffee, rich fruit, and a touch of smoke. Tastes as good as it sounds. What does it take to own your moment? It takes preparation without limits. Mommy, what happens when I don't brush my teeth? When you don't brush your teeth, they will rot and they will fall out. Wow, Mommy, how do you know all about this? Mommy, you're smarter than TikTok. Thank you, Imela. It takes knowledge without boundaries. At FiberNet, we work backstage so you can take center stage. Get connected to the most reliable and affordable unlimited internet by visiting fibernet.co.ug or call 0800-310-310 to get started. FiberNet, the unlimited internet experience. Hello, Aveno. Hello, madam. I am Mr. Longido, the roof control officer from the district. I've never heard of you before. Trust me, it's a real job that you don't have to Google. Now, please tell me about your roof sheets and don't leave out any details, eh? These roof sheets are called Orientile from Uganda Bati, and we've had them for quite a while. They come in many colors. For us, we chose this color. They are very white. So we used less sheets, which saved us a lot of money. Wonderful. We'll be reaching out to you with a report in a week, eh? Okay? Bye! Crown your home with Orientile, the widest steel roof sheets in Uganda from Uganda Bati. Engineer, Uganda Bati. Genjagala, go! Uganda Bati, Uganda's most trusted building solutions partner. Yeah, possible. Looks like whoever drops the ball buys a Pepsi. Saved by Leah Williamson. Wow, Vinny Jr., game over. Wait, there's only one Vinny J. Pepsi, thirsty for more. Yes! Everyone has a dream of owning a house this year. It's your turn to Joga 2025 with ABSA. Switch to ABSA and make your dream a reality by applying for the ABSA Home Loan. Call 0800-222-333 and let's get started. ABSA, your story matters. Glad to have you back. Let's continue with the next story. Former Kawempe South Member of Parliament Mubarak Munyagwa has launched a new political outfit, the Common Man's Party, officially swearing in party leaders and taking oath himself as party president. Addressing supporters at the launch, Munyagwa fired back at fellow opposition figures who accuse him of betraying jailed PFF leader Dr. Kizza Besigye, questioning their own consistency and reminding them that some have previously branded Besigye a ruling party mole. Declared CMP's flag bearer for the 2026 elections, Munyagwa
says the decision to form a new party followed years of service across opposition ranks without receiving recognition or benefit. The Common Man's Party now joins Uganda's growing roster of opposition groups preparing to contest the 2026 general elections. Common Man's Party. As we speak now, the opposition is in a state of political phantasmagoria. I want to call upon my brothers in the opposition. The Common Man's Party is not here to fight anybody. We are here to augment the struggle that started a long time ago. We are not here to fight anybody in the opposition. If at all, none of us in the opposition has even the smallest iota of power in this country. We are trying to liberate this country from its captors. The captors of this country are the NRA. When rumors started circulating that this political juggernaut is coming on stage, people ran berserk, started blackmailing us. What are you saying? I and the Besige have a covenant of blood. Nawe wedda emirimu ebiri kubeera party president n'okubeera presidential flag bearer mu kalwa akaddako. The Public Accounts Committee of Parliament has faulted officials from Butabika National Referral Mental Hospital for diverting over 3.5 billion shillings without seeking prior approval from Parliament. The officials appeared before the committee to respond to audit queries raised in the Auditor General's report for the 2023-24 financial year. The officials from Butabika National Referral Mental Hospital, led by the accounting officer, Dr. Julie Naku, were in Parliament to provide accountability for the resources received in the financial year 2023-2024. When we analyzed with my team, there was an attempt to forge these accounts. In the engagement with the Public Accounts Committee chaired by the MP Mwanga Chivumbi, the officials were faulted on the failure to integrate the revenue billing system to the medical system, something that increased the risk of errors and potential fraud due to the reliance on weekly manual invoicing. It will be good, Mr. Chairman, that the accountant or the accounting officer, whoever will be speaking to this, tells us the system that they are using. At these reports, did you prepare them based on a certain accounting package? Did you prepare them based on Excel? Did you plant these figures here manually? But to make matters worse, is that they have a trial balance which is not systems generated. I want to propose that we immediately address that aspect of the forgery. And if indeed it is true, because forgery is criminal, then we immediately allow the law to take its course. I would propose that instead of meandering, let all this, which we suspect to be doctored, be answered on oath directly. The issue of senior accountant diverting funds approximately 3.5 billion shillings without seeking Parliament's approval forced the committee to put him on oath. There was an error in capturing these figures. The figure wouldn't have been negative. I just want to understand, at what point did you detect these errors on your part? Are you just realizing these issues which the committee has raised now? Or you had not them much earlier? I've just realized them today. So which means you don't go through these documents when you prepare them. So Chairman, you need a decision to be taken. It's a big issue here. Matov David Livingstone, do affirm that the evidence I shall give touching the matter before this committee shall be the truth, the whole truth, and nothing but the truth. Making a statement on oath
simply means 3 things. Number one, that you are undertaking to say the truth and nothing but the truth. Despite being on oath, the accountant also failed to explain why the output budget was not supported by individual activity, costing, and budgets, forcing the chairperson to adjourn the meeting prematurely. And now the Committee on Commissions, Statutory Authorities and State Enterprises, or COSASE, has directed the National Water and Sewage Corporation to submit a detailed report on its rent obligations and compensation plan for occupying Buganda Kingdom properties. According to the Auditor General, government entities owe the Kingdom nearly 500 billion shillings in verified areas, prompting COSASE to demand accountability and timely settlement of the outstanding debt. Officials from the National Water and Sewerage Corporation, led by Engineer Dr. Silva Mugisha, appeared before the Committee on Commissions, State Authorities and State Enterprises, COSASE, to respond to queries raised in the Auditor General's report on the financial year ending June 30th, 2024. Clearing all outstanding dues. Committee members expressed concern that National Water is among several government institutions occupying land owned by Buganda Kingdom without settling outstanding obligations. I want you to give us a schedule of those properties that have no contestation and you have paid fully. If they're outstanding, let's also have that. Then we see those that have contestations or those that relate to the 66 crisis. Some of the properties in question include Luigi, Namasuba, Gaba, Entebbe and areas within Wakiso and Mukono districts. So these parcels of land, like where we have the waterworks in Entebbe, where we have the waterworks in Gaba, which is Kabaka's land, government is discussing it together with the officials from Buganda Kingdom, and we hope that a solution will be reached. On a lighter note, legislators commended the government for progress made in clearing domestic areas, which have now reduced to 26 billion shillings. A list of debtors from all the ministries and departments, of course, that we know that there are even other ministries and departments that you consider as debtors. 105 billion. But fortunately, government has provided 81 billion to settle most of it, so we shall be remaining with maybe about 26 billion. National Water and Sewerage Corporation officials also unveiled plans to install and replace prepaid water meters in Kampala suburbs, targeting low-income households as part of efforts to improve access and billing efficiency. We are aiming to install 2,600 prepaid water points. Customer can come with a coin and pick a jerrycan at 25 shillings. Because right now, when you just put a mechanical water point, somebody who is overseeing it will get water at 25 and will want to sell it at 200. Now in Port Bell, Luzira, members of the Luzira Fish Farmers EMPYA SACCO are reaping the benefits of government funding under the Presidential Initiative on Wealth and Job Creation. The group, which received 30 million shillings in 2021 and an additional 20 million in 2024, says the capital injection has boosted productivity. However, members are now seeking more support to acquire modern fishing equipment and further expand their operations. Theopista Nanchinga was among the pioneer members of the Luzira Port Bell Fishermen EMPYA SACCO in 2021 when the SACCO received funding under the government's Presidential Initiative on Wealth and Job Creation. She borrowed 1 million shillings. She used part of it to expand her fish stall and fish farming business, and the rest to boost other income-generating activities. Years later, Nanchinga is reaping big from the small investment. Nengula nensula n'ebyennyanja embuzi 2 kati ndi mu mbuzi 10 zinakazaazamu ne bizinesi yange eriwa ne y'ebyennyanja byonna bikola nayawuzaamu semirundi 2 5 nengongera mu bizinesi y'ebyennyanja 5 nengula embuzi 2 kati ntuse mu mbuzi 10. Ruth Nabidye
a fish farmer and a treasurer of the SACCO, is a single mother of 5 who has also benefited. She used her 1 million shillings loan to invest in her fish stall and start a poultry business. Both ventures have since paid off. Namalo kola nkoko ne standiko obika amaji nenfunamu kati newensula kati munange ekitiibwa kya mukama President 7 yanzija mu kupangisa kati wendi nesuza ngatenga nkola anawo omudaala ogwo gwe gwange ntunda ebyennyanja nenfuna bakasitoma nga ne waka bwe nkwasaganya ku kyenkoko emyoga ngifunyeemu nnyo era neno luutu gye yatuwadde miliyoni 2 era nayo nafunyeeyo ng'era ntambuza bwe nyongera mu bizinensi bwe nkwasaganya buli kimu okubeera omuntu omu ng'olina abaana batano naye nga basoma si kyangu. The SACCO leadership, which oversees over 80 members, says the initial 30 million shillings received in 2021 has grown to 48 million, disbursed in 2024 is currently circulating as loans among the members. The group hopes to expand further despite facing a few challenges. Gafa abavubi sente ze batuwa ntono zitya abavubi eryato limu likosinga miliyoni 3 limu nga lirimu obutimba liriko yinjini naye batuwa 3 tuli abantu 8 abali active mwewengeddeko abatali active tuli 13. The NBS was launched in 2019 as a presidential initiative on wealth and job creation as part of the broad government strategy to transform homesteads from subsistence to market-oriented production, with the overall objective of promoting job creation and improving household incomes. They think it's about what you wear, the car, the address. They think it's about what they can see. But you know, it's what they don't see that matters most. The early mornings, the silent no's, the risks only you could measure. They say power is loud, but yours, it hums. A low frequency, measured in instinct, in knowing. Because what you're building isn't just a life, it's a legacy. You didn't start with everything, but you built something that means everything. And now, with DFCU Bank, you access freely, grow confidently, live exceptionally. This is banking personalized for those who've carved their own way. We all need light in this life, and at Lighting City, we make sure we light up your world in the way that you deserve, with the widest range of classy and unique selection from all over the world, with our customized products like Lighting City chandeliers, wall lights, Lighting City outdoor lights, spotlights and strip lights, bedside lamps, floor lights and garden lights. We also deal in electrical items like switches, electrical cables, and so much more. Find us in Kampala, 5th Street, Industrial Area, Chinese Business Hotel, opposite Mosque. Lighting City, the 21st century electrical and lighting store. Are you ready to explore the historical Movit village? The community and different tribes would gather to harvest the best skin herbs in celebration, music and dance. It was a magical time. It was awesome. Experts have put this heritage in one pot, giving birth to the legendary Movit Herbal formula. Movit Herbal is blended with the best herbal extracts from Mother Nature to reduce skin rashes and irritation. We now have Movit Herbal Jelly, aloe vera, avocado, and papaya. Movit All Day Confidence. Ever caught yourself staring at your dream car thinking, one day, but why wait?
With NCBA Asset Finance, that one day is today. It's right now. Get up to 100% financing for a brand new car from Motocare at reduced prices. With low interest rates, a 2-month repayment holiday, discounted comprehensive insurance, and up to 72 months to repay. It's time to get the car that suits your lifestyle. Visit a Motocare showroom or NCBA branch near you. Call 0800 222 123 or email contact ug@ncbagroup.com to apply today. President Yoweri Museveni has today taken out time in the rain to officially launch the construction and rehabilitation of Salama Road, a stretch long plagued by poor conditions that have frustrated both motorists and residents. The launch was held at Machinde Division as part of the President's ongoing tour of Kampala district, assessing the implementation of the parish development model and other government programs. After years of deterioration, President Yoweri Museveni has officially launched the rehabilitation of Salama Road in Makinde Division. While addressing residents, the President urged them to move away from dependence on handouts and instead focus on hard work to improve their livelihoods. He emphasized the value of self-reliance in accessing essential services such as healthcare and education. When we are talking of transforming the country, that's what we are talking about. Services now, which is another word, is now talking of the government services through the hospitals, which should be studied and see how the service is in the area. But with wealth in your home, you can even have some of the services yourself. You can send your child to a private school because you have money to pay. Even you can go to a private clinic. The launch was part of the President's second day on the Parish Development Model Tour in Kampala, where he interacted with various beneficiaries. He announced plans to increase funding for PDM beneficiaries in the capital, citing Kampala's large and growing population. There is trying to steal some of the money, which we shall fight, but there is where, yes, the money is coming, but it's not enough, especially in the town here, where the population is big. But also, we are going to start another program for the leaders. The ceremony was attended by several NRM party members and Kampala Capital City Authority officials, led by the Executive Director, Sharif Abuzeki. She assured the President that roadworks will meet required standards and are expected to be completed by December. Ndi musimu okubuulira nti wetuyimiridde kati tulina kilomita 2 n'obutundutundu 4 ezawedde okuteekebwako chorus out of the 8.1. During his visit, President Yoweri Museveni also stopped at St. Ponciano Primary School, where he interacted with pupils and the head teacher. The school's administration highlighted challenges, including limited classroom space, which has forced some pupils to study in makeshift shelters. Local leaders further appealed for the upgrade of Kirudu Hospital, calling for the addition of maternity wing to address the challenges faced by expectant mothers, many of whom must travel to Kawempe for delivery services. The Mandela Alumni Fellowship the Mandela Washington Fellowship Alumni Network, it is, I beg your pardon, Uganda has launched a 100 million shillings accessibility fund in support of the Kampala School for the Physically Handicapped. The school, which offers education, medical rehabilitation and vocational training for children physical and intellectual disability, will benefit from the fund ahead of the 2025 Mandela Day celebrations. This year's commemoration will be held under the theme Building Hope, One Future at a Time. The campaign aims to address critical infrastructure challenges and provide essential learning materials and mobility support to over 180 pupils currently enrolled at the school.
The Mandela Washington Fellows, alongside partners including the South African High Commission and business leaders such as Mandela from Cafe Javas, have supported key infrastructure upgrades at the school. Don Patrick Bojingo, president of the Mandela Washington Fellowship Alumni Network of Uganda, emphasized that the fellowship alumni are using their leadership skills to serve communities. This school was established in 1969 and is the only school in Uganda that combines education, rehabilitation, and vocational training for children with physical and intellectual disabilities. The school, while rich in impact, is currently strained with deteriorating infrastructure, limited mobility support, equipment, and learning materials. Joyce Mwesigwa, the director of Kampala School for the Physically Handicapped, called on the public and potential donors to sponsor children with disabilities who are increasingly unable to attend school due to the economic hardship. Then we are saying we're just differently abled, and every child is a child, so they're entitled to learn like every. So we have everything. We do sports adapted, we do music festival, we go to the theater, they do computer, they do everything that every child does. Our pledge on that is we are pledging to work on the pathways, making sure that they are accessible, they easily connect from one facility to another. We're doing a facelift of the school. As a campaign partner, CEO Summit Uganda has activated its strategic communication platforms, including its media partnership with Next Media, to ensure widespread national coverage and awareness of the campaign's objectives and impact. Feedback brought to you by at ABSA Corporate and Investment Banking. We are invested in your story, and we invite you to write it with us because your story matters. ABSA. Feedback to It Matters. President Jerome Museveni has commissioned the construction of the Salama Road. How best can residents in this area utilize this development for their economic benefit? Let's hear what you have to say. It will ease transportation of patients to Kirudu Hospital. It is reported that the road has been a big encumbrance to free movement of patients, citizens and their goods on a daily. Hope it won't take too long to be accomplished. It's been surely long overdue. Residents should plan proactively, act fast to register businesses, formalize land ownership and form cooperative groups to maximize the economic benefits this infrastructure development does bring. Salama area can benefit from promoting its unique cultural attraction, historical sites and local craft. I inspected the construction of Salama Road and reiterated that while it is important to transform the country through infrastructure development, it is even more important to transform the lives of the people through household income and wealth creation. Roads like these are for all of us, but poverty is individual. Wealth is crucial. It allows people to take on responsibilities that the government is typically expected to manage. This is why we now budget not only for development projects but also for wealth creation initiatives such as the EMPYA and parish development model. Now that we know there are more households in urban centers, I pledge that we will increase funds for PDM to benefit those in urban areas. The people in towns need some extra care. We shall support them. Signed and sealed at this hand, President Jerome Museveni. Edith Nakarema-Izekano. Here's what she has to say. We had the privilege of hosting two distinguished investors at, yes, today, Uganda Honorary Consul to Islamabad and Director for the Aisha Group Uganda Limited, Mr. and the remarkable Doctor of
Dr. Baguma's homegrown success story truly moved us. From humbly managing 2 to 3 residential units, he has grown into a global investor with a footprint across 3 continents, over 33 million invested in Uganda, 14 million in the US, 7 million in Europe. More importantly, he employs 500 people worldwide. This kind of Ugandan story we must tell more often, of resilience, vision, and commitment to building from within. We salute his boldness, discipline, and unshakable faith in Uganda's potential. And to all aspiring investors, this is Uganda that is open for business. I associate myself with that message. Looking for a Wangula tukutuku ne sabuni jama. Uliwagula sabuni jama. Prestige margarine, sabuni owokunaba. Uwalanzo, uwobunga yosa, uwatos, chapa mandashi, baking powder. Ebibiriti bya solio, buto wa rinsen. Omuzigo gwa kasuku ne tili. Nala instant noodles nebirala bingi nga biwezo mukadde butano n'okudda waggulu. Abo ofunira wakakonge kojjuza nga kakuyingiza buterevu mukalulu wako okuwangula tukutuku. N'ebirabo ebirala nfofo. Ebyobuliwo. Wangula tukutuku ne sabuni jama. Business Pulse, brought to you by GWMP 300. Bring it on. Exclusively distributed by Double Q. Call us on 0700 111 000. Here's a quick look into our business pulse tonight. In a major boost to financial inclusion, InterSwitch Uganda has partnered with Centenary Bank to expand banking services to more than 3 million customers through the Quick Teller Agent Network. Centenary Bank Managing Director says the collaboration will enable customers to deposit, withdraw, and even open new accounts anytime, anywhere through local Quick Teller agents operating beyond traditional banking hours. Uganda is already witnessing a digital transformation as mobile money users surged from 1.9 million to 2.4 million in just 3 months last year, with transaction volumes now topping 62.2 trillion shillings. These are likely to shoot even higher with this partnership. Speaking at the partnership launch, the Managing Director of Centenary Bank, Dr. Fabian Kasi, highlighted that this partnership will deepen financial inclusion. That we've connected over 1 million people to our mobile banking platform. People are able to use their phones to transact, over 1 million people. And 50% of our transactions are carried out at the agent point. 50% of our transactions. And we do, every month we do almost 5 million transactions. 50% at the agent level. InterSwitch's country general manager, Maurice Seguya, says that with a wide network and experience, the partnership comes with convenience and security to the customers. ATMs is about 15%. All that is digital. You will find that the people that come to transact at our banking halls are only in the region of 15%. So all the 85% are using digital. 1-2% are using internet banking, and we are seeing that channel also growing. With over 600 million transactions yearly, according to statistics from the Bank of Uganda, the shift towards cashless convenience is real, as mobile money agents are helping to bridge the rural access gap. The Ministry of ICT has rolled out a new initiative to tackle youth unemployment by equipping young women with practical digital skills and entrepreneurial knowledge, dubbed the Entrepreneurship and Digital Skills for Employability of Women program. The initiative was launched by the Ministry's Permanent Secretary, Dr. Amina Zawede, and is specifically targeting female university students to help them create jobs and build sustainable careers in the digital economy. I implore you to ensure that you directly align with our direction as government, those who are facilitating the program,
to also align yourselves with our vision, the digital vision of Uganda, and that is why we are doing these programs, and our national development plan, because it emphasizes the fact that if we skill so many of you, then we are going to be able to achieve what government wants to do in agriculture, in tourism, in manufacturing, in science and technology, because you'll be able to have the skills that enable you to do that. And by empowering you, the young people, especially the women that we have here today with mentorship and digital skills, we are contributing to Uganda's transformation as a whole. We were training communication officers of government the other day. Then we have gone to various communities and trained market vendors and also trained people with disabilities. Now today here we are training women to empower them with entrepreneurial and digital skills for them to operate. You know, this country has many women, and the government of Uganda is one of those through our president. The president is at the forefront of empowering women. So women who are the mothers of this country, who are the bearers of the communities, are being empowered to be able to operate online with certain skills, safety skills like don't share your password, how do you operate securely online, how do you market your products if you have them. If you have skills, for example, you're a software developer or you're a marketer, you're a content developer, how do you market your skills? So we have taught them to use different platforms. Well, a very good evening to you. These are the headlines from the world of sport with me, Jermaine Egesa. Now, the interim Chitara FC president, ASP Gilbert Nyaika, wants to see a competing side that is ready to challenge for trophies. Speaking to NBS Sport, the Katwe Police Station community liaison officer admitted that replacing Deo Kasozi, who stepped down last month, is big, but is confident of achieving his short-term goals. He shared his inspiration and his to-do list. Before I became a police officer, I was already a sportsman. I played football, though not at that very big level. And also I into other sports like basketball. I support the UCU Cannons. I support the Kampala Boys for rugby. And I'm also a supporter of boxing. It's been a tough moment as of now because very many people are expecting a lot. Mostly when I'm sitting in after there's been a very exceptional president, Deo Kasozi, who has actually done tremendously in the last 3 years. Many of the things we've been doing them together as a team, and so we are pushing to make sure that we keep the team at that level where they put it. Is competing to win the championship. We've been trying for the last 2 seasons to get to win the championship, and now this time we're also going to set up a very good team. Now on to the sport of golf. Lira Golf Club is looking forward to an expansion to 18 holes with an ambition to host the Uganda Open. The club, situated 360 kilometers from Kampala, has the flagship golf course in the northern part of the country. Lira Golf Club is looking forward to expansion to 18 holes with an ambition to host the Uganda Open. Club, situated for 360 kilometers from Kampala, has the flagship golf course in the northern part of the country. We were blessed with the late Dr. Yule. When he came, we built this golf club, the shed, I would say, connected to the old one of 1955 when the golf club was open. And now we have our clubhouse, and we really appreciate him. And may he so rest in peace. He has really helped us to have a club. We thank him and his family for doing that for us.
Founded in 1995 by the British as a sports club in northern Uganda, club had various sports activities: golf, basketball, tennis, and swimming. However, due to wars and unrest within the country between 1971 to 1986, most of the facilities were bombed and destroyed at the time. Land was invaded by the public and the sports club no longer existed. But after the wars, some of the members who returned from exile embarked on reviving the sports club. We have already got the land title, 49 years. We are trying now to get it on freehold. So we are really guarding it. Encroaching now, no, it's not there. The golf course hosts various events, and recently it held the Lira Ladies Open. Administrators are looking forward to expansion of the course to 18 to host the Uganda Open and other major events. Despite the club revival, challenges of vandalism, limited space to revive the other sports facilities that existed before, and low membership are still in a hurdle. Through the lady captain, the club started a recruitment program to have more members of the Lango community into golf for continuity. We introduced golf to 20 ladies, and we are trying to be close to them so that they continue to come and practice and join golf. We want to have more ladies playing golf. Lira Golf Course is very special. It's in the Guinness Books of Records. It has the longest par 5 in the Commonwealth. The Lira Sports and Golf Club beckons golfers with a unique 9-hole course that offers a delightful challenge. And that, ladies and gentlemen, brings us to the end of the headlines from the world of sport. For more of these stories, the in-depth analysis, and of course, live sports broadcast, join us on Uganda's only 24-hour sports broadcast channel, NBS Sport, where we are all about championing Ugandan sport. Cooking all that makes food sweet, tastes so good like mama's keys. Sweet Tamasana, yeah. Stir gold, it's the oil you need for a tasty meal to live a healthy, happy life. Stir gold, refined, fortified, blended pure vegetable cooking oil, second best to a mother's love. "2026 is calling, and your voters are watching, listening, scrolling, and streaming. Ready to lead? Then it's time to be seen, heard, and remembered. Next Media is your campaign partner. From TV to radio, digital to mobile, even influencer power, we get your message everywhere. Whether you're running for MP or local council, it's your time, your voice, your victory. Book your space now with us on 0761 001 890. Abeka baratuza awarunji nafe tujja Bami kwanu anya inakuchenja ono. Uncle, you can just use your phone. Hey, tuina momo. Va ku mwana gwenunya change. Nayanziza nnyo. Nange kwebera. Yes. Zo ziri mmeka? Jire satu kitundu. Satu kitundu. Yes. Naye baba. Sente nga zinsugoddeko. But uncle, you can't get it from your phone. Let's keep on playing your bodies. What do you mean?
tegeka nze no bora bankoye va kumacha ndi mu shopping Juma jangu ambe ku munno mutikule ebintu muri mutya Uncle, you're suffering again. Can you put it on your phone and make money? Bye-bye. No sorry, don't do it. That's all Wagara. Thanks for Barab. Bit, and Bomba was Charuao, but get them on Gilco. We are getting your situation here. Can they take candle? Hey, wait, I go to Tambura. When the world told her. I sang another tomorrow, no coming to Up next. Brought to you by Watercolor is back by Rockboom. Check out of the cap. What you see is what you win. Cars, motorbikes, bicycles, millions, smartphones, flat screens, your nabibio. Rockboom, energy for winners. Not for sale to children, pregnant women, lactating mothers, and people sensitive to caffeine. It certainly has been a pleasure. We, myself, the head chef, and of course, by the way, Francis Isano has contributed 3K to the Lusania, the boy from Tungamo, and there's somebody else from Gulu has contributed 5K to the Lusania, and I don't know, the Honorable Romshana gave us a 100 shilling coin. Was it more? Was it more? Adam Kungu. Waji Samson. No mind to Lusania rukola ebintu bingi. Katika nkulaga ekiralo Lusania kye lukola. Kumpi kati buli wiiki wabawo ekibiina ky'ebyobufuzi ekipya ekitongozebwa anti ensiitaano ya 2026 buli lukya eyongera kufuna lube. Abamu bawaguse mu bibiina mwe babadde bazannyira ebyobufuzi ate abalala babadde tebawulirwangako mu lwokaano lwonna olw'ensindikagano z'ebyobufuzi. Nga tukulembeddwamu ekibiina kya National Peasants Party, nze pulezidenti wammwe ngenda kubasakira. Masanyu merere. Wabula bonna omubala bakuba gumu gwa nkyukakyuka. Ffe abasalawo okuteekawo ekibiina ekipya tubadde beetegefu ekiseera kyonna, naye mu buwanvu bwalwo lutuwadde omukisa okugenda nga tunnyonnyola Abanayuganda era nga tubategeeza nti eggwanga lyetaaga eddoboozi era lyetaaga entegeka etaliimu kwerumaaluma. Naye olugendo lw'okuwummuza Museveni ne NRM bano balugattako ki? Ffe tuli ku muntu omu Pulezidenti Museveni bw'anaategeera amangu Allah n'amuyamba naga abasajja mwe sijja kusobola bintu byammwe mujje mukwate ekintu kyammwe kiri kino weerandi guudu. Bw'ataategeere zijja kwabika emipiira. Kaabe Jenerali Kaguta Museveni gwe mulaba ng'omukufu era ekimulemeza mu pawa kufuga Lusaniya luno okubanga yalyako ki? Yalyako yekka. Bino n'ebirala ye Manduso ku balometa akasa mmeme toseguka etandise.
Okay, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Osivi utya atulaba ku NBS TV. Webale jonna gyotusizaako engalo olunaku olwaleero akoze atasobodde olw'ensonga ez'enjawulo twagala kusaasirako nnyo. Nze Adam Kungu njagala kwaniriza ku barometer akasameme ennaku z'omwezi 15 omwezi gwa 7 omwaka 2025. Well, nga president w'eggwanga General Yoweri Museveni akyagenda mu maaso n'okutalaga eggwanga katali mu bitundu bya Kampala aganti alambula nteekateeka ya parish development model bannaffe ku luda oluvuganya gavumenti kye tuli mu kulaba byebiina ebigenda maaso n'okumeruka ebipya buli omu ajja awera agamba nti eno ssuula mpya era ng'ekisembyeyo kyekibiina ekitongozeddwa mu butongole olunaku olwaleero ekyanjuddwa ne kirayiza n'obukulembeze ekibiina abasinga ennyo kye bakazzaako ekyolusaniya kikulemberwa Honorable Mubarak Munyagwa yagambye kiyitibwa Common Man's Party era alayiziddwa mu butongole nga president waakyo ate naga nti yasembeddwa n'okubeera nti yagenda okukikwatira bendera mu kalulu k'omwaka ogujja nga presidential candidate. Bangi bakyalina ebibuuzo ku bibiina bino ebipya ebimerukawo. Twakalaba ekibiina ekya NPP oba National Appeasance Party kati ekikulemberwa omukyala Station Mayanja. Mabega kawo twalaba ekibiina ekya DF ekikulemberwa Honorable Mathias Mpuuga n'ebibiina ebirala ebijja kakati ebimeruka buli olukya. Ekibuuzo ku barometer olunaku olwaleero kye twebuuza nti ebibiina bino ebipya ebimerukawo buli olukya bigatta ki naddala kuba likuludde oluvuganya gavumenti bitoolako bigattako waliwo ebitambula eyo nti oba oli awo abiyinza okuba nga bizze kutoolako nga waliwo n'abivujjirira okubeera nga bijja. Gwange gwakubuuza bibuuza akawungeezi k'olunaku olwaleero abakulu babere nga bannyonnyola. Mu studios president ow'ekibiina kino ekya Common Man's Party Honorable Mubarak Munyagwa mugati gwa Batawaali yatudde dda. Nina Honorable Harold Kaija Ssaabawandiisi w'ekibiina ekya PFF enzoga nakyo ndi Deputy Chief of Staff. Nakyo kipya weekiri PFF. Again tulina Honorable Betty Namboze Bakireke mu Nabbarometer tuba naye again bunaku bweruki olwokubiri. Ate era tulina Honorable Charles Rwomushana era naye bwetu bwe tuba ku barometer n'akasameme. Well, njagala kutandika ne Honorable Mubarak Munyagwa ono kennyini. Honorable, sooka otubulire ku kibiina kino ekipya ky'oyanjudde mu butongole. Tulabye nga mutudde ku lusaniya mulya muceere obaddeko n'okuwera kw'oweze n'ovumirira nawe bogambye nti okuva ewalangirira bakwogerera amafuukuule. Kakati bannayuganda tuyina mu science omuntu kyayita inertia. Inertia is the reluctance to start or stop moving. Bannayuganda waba ayina ekintu kyeyakwata mu mutwe kyayagala kimubeeremu. Kyova olaba osanga munnayuganda ng'amanyi buli petrol station bagiyita Shell. N'osanga oli nagamba nti essimu bagiyita Serutero. Because ekyo kyayingira mu mutwe essimu erina kuba Serutero. Kumbe ebinsi ekyuka, the world evolves. Ekisooka ennyingo ya 29 ya ssemateeka ekkiriza omuntu yenna okubeera mu kibiina kyayagala ekyebyobufuzi. Nze kino si kyensooseemu. Nasooka mu DP, nengenda mu SDP, nengenda mu FDC, kati ndi mu Common Man's Party. However, such a legitimate process of law omuntu ng'agiseemu neereetera munnayuganda okwagala ogwa eddalu weewuunya. Olwaleero nze abantu bonna sandi bafuddeko bano ab'ebbali because I know the moment bw'olaba ng'ensi egudde eddalu meaning you are worth okwogerwako. Naye abantu ekintu kye neewuunyiza olwaleero ebadde electoral commission ku maloboozi g'empulidde gavaayo. Justice Byabakama ayina olusi okutuyamba agamba abakozi b'electoral commission bawo omulimu gw'electoral commission a professional touch. Ekibiina ky'omanyi ekiri kyowawa certificate
kubanga electoral commission ya registering ekibiina ekiyitibwa Uganda Economic Party. Ekibiina ekyo nakiyingira nga nakava mu kalulu ka 2021 ne tutwala notice ya delegates conference mu electoral commission ne batugamba okay mugende mu advertising and to advertising. Delegates conference netuula ne balonda obukulembeze ne banonda nga party president n'abalala ne tutwala electoral commission mitendera agenda muligo genda it's okay ne muandika nako ne tumaliriza ntubagamba no ate delegates conference twadize tusala otukyusa erinnya ne party simbo byonna ne mbyokeyinga kati go kukubira olwokuba waliwo kanzo oluusi nonanko gamba tetukimanyi. What are you trying to convey? So you see, Ugandans, including those in power, balina okumanya nti gana amateeka ge tuba nago mu bipapula siga kubeera nago mu office nobeera ne constitution wali nobeera please ffe ng'ekibiina bwe tujja mu electoral commission ne tuleeta changes zaffe n'otulaga n'otusindika mu office zonna nga zookeyinga kale. Yes, I have proof. And munkoze bubi, I would have come with everything here. No, tugenda funa mwogezi w'akakiiko k'okulonda. Yes. Kakati nze beewuunyiza okulaba kye mukoze olunaku olwaleero ng'akakiiko k'ebyokulonda. Yes. Ye mukoze tebabimanyi okukyusa erinnya lino kiba tebakimanyiiko. No. Let us be serious. Leke kwerimba namu. Buli kimu bakiina bakyokeyinga. Naye nze manyi bwe kivudde. Omanyi tulina ekizibu mu Uganda wano. Buli kitongole tekitongole kati kyetengeredde kitalimu interference. Kakati essimu emu eyogeza ekitongole ebintu ebitakwatagana. Naye nze mbadde nsaba kanve ku electoral commission kubanga ffe ebyo twali tubimanyi nti bijja kubaawo. Kakati mbadde nsaba bannayuganda bakakkane. Ayi Munyagwa nnyina emyaka 46. Teri nkiddamu teri yandeeta mu politics mu Uganda one. I just woke up one day nga mama wange nuli namboza amaze okunteeka mu school fees ze nensalawo nti kakati ngenda kuyingira byabufuzi. Nyina right okubeera mu nyumba yonna mu maka gonna ge njagala ag'ebyobufuzi. Tujja kudda ku nsonga y'akakiiko k'ebyokulonda, but why this new party? Because ngeri gy'oli wano mpulidde amaloboozi mu bantu eyo kyemmanyi nawe ogawulidde aga nti wayinza okuba nga waliwo omuvujjirizi w'ebimu ku bibiina ebiri mu kumeruka essaawa eno n'ekigenderero ekyokusanitizinga kakati kyemba munyambo ebiva mu kalulu. Oyo omuvujjirizi anyamba ayogera electoral commission ye nze kyange esooka ereka okukiyingirira kubanga kyabwe. Uganda lwakimwekooya reverse psychology waliwo abantu abatakolebwako ebyo. Nze Munyagwa ebyo tebikola ku nze. Twatandika SDP kungu ng'olwo DP y'amaanyi ne batugamba standing for genocide bu DP ya genocide kyangana kuwangula bwa meya bwe Kawempe kungu bannayuganda si basiru. Kakati gwe teweerumya mutwe bannayuganda bajja kulaba basalewo ekyokukola ebyo. Nze Munyagwa byempiseemu tosobola kunteekako blackmail oyo takola. Kakati nze nsaba omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda ayogere ne bakama be kubanga kino ekibiina kyabwe nga nze baleke kunyingirira but tusaba electoral commission tusaba mugoberere amateeka. We have everything, tulina proof nga buli kimu buli kye twaleetera mwatusookanga namukusindika mu kakiiko ka legal. Tugenda mu legal tunatwala mu legal kino twala mu legal ne buli kimu teri wali electoral commission teri document gyo registering nga tesose mu legal. Ate bw'ogenda ogiregistering oregisteringa ku security registry ne stamp eriko ya security registry. We have proof. Tusaba muleke kusasamaza abantu. Njagala kufuna Julius Muchunguze ono ayogerera akakiiko ka byakulonda okwongera okutangaza ku nsonga eno. Julius, simanyi oba owulira nja kumufuna in the next few minutes okwongera okola clarification ku Honorable Munyagwa byayogera. What we gather akakiiko kaga nti
change of name eno ne activity ekoledde olunaku olwaleero bonga bakakiiko ebyokulonda tebayina kyebakimanyiko. And I'm wondering, Honorable Munyagwa mba wakufuna bulungi erinnya lino EMPYA erya Common Man's Party liri gazetted n'akakiiko ebyokulonda. Kati katika nkuzeeyo neera amateeka buli omu galina oluwalo olwegamuwa oluwalo olumanyi olubimbi zino kirimu kye tuyita rules of statutory interpretation. Kungu bw'otuula ebibuuzo bya UNEB basooka ne bakuwa pass slip. Gwe tekikakatako certificate enefulumadde ogwo si mulimo gwa UNEB. Pass slip eraga nti ebibuuzo biyise. Certificate eriyita ddi ebyo byabwe. When I come administratively nongamba this is okay, this is in tandem with the law, this is okay, this is okay, nzo lwango oluwalo mbandu maze. Okay, finally Mpumzindala ekigendererwa ky'ebibiina bino ebitandise ebijja kiraga is it a vote of no confidence mu bibiina ebiriwo ku kigendererwa kya Common Man's Party? I will not be fair to others because it's one of those serious spokesperson wa bibiina byonna. Mubere fair. Nze I'm not that malicious mbumbula kameiringa abantu. No, nze mbuza Common Man's Party. Bono tuka ku DF ita DF wano. Bono tuka kwani ita wano goita. Nze I'm not that class. No, I am the president of the Common Man's Party. Good. Go ahead. Yes. For us, one is to have a team of the like-minded. The church. Simanyi vuno wasoma strategic communication. Mbulira abagoberera. Abantu abalowoozi bemuyinza okulaba nga mulowoozi not like-minded mind si bwongo. Ekyo nabo bweyagadde okukivunula but abantu boyinza okulowooza nti muyinza okukwatagana mu ndowooza nakina mu ngeri y'okutambuza ebyobufuzi. Tekitegeeza nti abantu abali mu bibiina ebirala ebyopposition si mikwano gyaffe tubayinayo mikwano gyaffe. Nga nze bwali onda mu SDP naye nga bwentuka ku president wange Besigye owe FDC nawagira Besigye mu 20 bwe yatandika FDC saamugoberera. Naye tekitegeeza simanyi lwaki kikolo temwambuuza lwaki togoberedde Besigye. Nengenda mu SDP nenjizya ku meya FDC y'abakaija yansimbako n'omuntu. Ne bwe nawangula wa meya Besigye n'atandika projects zawo ko twake zaki na mujoining. Kolo nga temwayogera nti ate go SDP lwaki ojoininga Besigye. Nze Munyagwa nyina ekizibu kimu. We siwulirira mirembe mu bujjuvu sibeerawo. And that's me. Honorable Betty Damboze, I need to get this from you. Ebibiina bino ebitandise bijja bigatta ki ku nteekateeka y'okukyusa obukulembeze mu ggwanga? Abatulaba bassebo mbalamusizzaako ne bannyabo ate abantu b'omu kibuga Mukono ne mbalamusaamu ak'enjawulo kubanga bakama bange. Enkola y'ebibiina by'obufuzi bagamba nti ekyasinza obulungi mu nkola zonna eziriwo ez'ebyobufuzi bya demokrasiya. Ne wabaawo omwogezi omu yagamba Edmund Buke nti ekyasinga obulungi kubanga oba oli awo esinga obulungi tezuulwanga. Yes, so kuziriwo y'ekyasinga obulungi. Era nannyonnyola what is a political party. Nti a political party kyekisinde ky'abantu okujja awamu nga balina endowooza y'emu nga bagenderera bagatte amaanyi n'obusobozi ku lw'obulungi bw'eggwanga, national interest. Era wano Mwami Museveni aludde ebbanga ng'acoccanya ebibiina by'obufuzi kubanga enfuga ey'obwannakyemalira n'ebibiina by'obufuzi tebabeera ba mukwano. Mu kusooka yabiwera n'agamba biriddawo ng'abitegedde. Manya nga bannayuganda babiyize. Ebintu byonna ebyasooka ebizibu byonna ebyagwa mu ggwanga n'agamba nti byava ku bibiina bya bufuzi. So nga ate nze bwe ntunuulira byava ku bantu abalina enkola ng'eyo eyiye yennyini ey'okwagala okulekawo ekibiina ky'ebyobufuzi kimu.
Obote kye yatandiikiriza kati ne wabaawo ekiseera Mwami Museveni Honorable Namboze kiriza mpe eddakiika nja kuddira kasooka nfuna omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda then tukomewo. Well, aliko NBS twagala kufuna Mwami Julius Muchunguzi ayogerera akakiiko ka byakulonda ku nsonga z'ekibiina ekya Common Man's Party ekitongozeddwa olunaku olwaleero. Well, Julius, simanyi oba kati otufuna bulungi, bw'oba otufuna tandika na kutunnyonnyola concerns ze mulina ng'ab'akakiiko k'ebyokulonda eri ekibiina kino ekya Common Man's Party n'ekibadde olunaku olwaleero. Ukola nnyo okundeeta kumpewo eza NBS ne ku barometa ate nsanyusa okulaba bannabarometa abo abali awo. Ekisooka okutondawo ekibiina ky'ebyobufuzi oba Munnayuganda okubeera mu kibiina ky'ebyobufuzi kyayagala oba kutondawo ekibiina ky'ebyobufuzi Uganda era liri mu mateeka mu teeka erifuga eri Parties and Organizations Act. Omuntu yenna oba abantu n'abaddembe okwekolamu omulimu ne bawandiisa ekibiina ky'ebyobufuzi. Naye mu kuwandiisa ekyo ekibiina ky'ebyobufuzi bali kuyita mu mitendera egiri mu mateeka mu Political Parties and Organizations Act eteeka okutondawo ebibiina by'ebyobufuzi. Ekyokubiri, ebibiina by'ebyobufuzi ebiri registered already byaddembe okubaako enkyusakyusa gyebireetawo bayinza okukyusa ku linnya, ku kabonero oba ku simbo oba ku langi gye bakozesa nga bayita mu mateeka. Era akawaayiro ako kawaayiro 11 ak'omu Political Parties and Organizations Act kawa ekibiina okukyusa ebikikwatako. Naye eteeka ligamba nti abo abaagala okukyusa ebibakwatako erinnya, akabonero, langi oba n'ekintu ekirala kikwata ku kibiina ekyo balina okuwandiikira akakiiko k'ebyokulonda nga basabye akakiiko k'ebyokulonda. Akakiiko k'ebyokulonda bwe gafuna okusaba okwo kalina okuteeka okusaba okwo mu nnaku 21 okuteeka mu gazette oba ekiwandiiko kya gavumenti nga gamba bano bwekiti basabye okukyusa ebikikwatako era omuntu yenna alina okwemulugunya ku process eyo. Bwe bayita mu miteeka ate ekitendera giwandiikibwa mu tteeka eryo okwanjula okukyusa ebikwata ku kibiina ekyo birina okukolebwa ng'akakiiko k'ebyokulonda kamaze okuddamu abo abasaba mu buwandiike. Mu Luzungu kigamba nti every change or alteration added to shall come into effect when the electoral approves the application to change or alter the symbol, constitution, color, or name, or as the case may be, after public. Mwamuchunguzi tetukufuna bulungi, you're breaking eddoboozi terivaayo bulungi, katerezemu katono tukudire osobola okwogerako eri bannayuganda ku nsonga eyo. Honorable Namboze. So kyembadde gamba ti Mwami Museveni aludde ng'ajja kukuta n'ebibiina by'obufuzi obbiremesa kusooka ng'abiwera obutereevu okumala emyaka mingi, naye yagenda okulaba even mu kubiwera naye ng'era omutima abantu bakyagulina ate nga waliwo ne pressure naddala mu bagabi b'obuyambi ng'efuse kyamaanyi kati nafunayo entaputa empya bagiyita tubejjeko. Nagamba mu ebibiina by'obufuzi bitegeeza tubejjeko.
awo n'ateekawo kampeyini eyazirwa. Omanyi bannayuganda bantu bagezi tinno ye n'agamba aliko waliwo akabonero k'omuti n'ak'ennyumba akalulu. Abantu bamugamba newankubadde oli mu muti naye n'enju yiyo akalulu. Bannayuganda bangi ne bakamulekera eyo gye yava n'agamba ebibiina bizzeewo naye with that false interpretation egamba mbu n'ebibiina bitegeeza nti katubejjeko bo mbu ye ali mu movement bejje kufa abalala. So bwe tugenze maaso olabye ebibiina gye bibadde biyita kubanga nti ne mu CA akawaayiro kaali kaze nga baga nti ebibiina bijja kukola naye nga bikolera ku party headquarters. Naye abaali mu CA ne bagamba nedda ebibiina bikole beyond party headquarters. Naye nga ye yali ekigendererwa kye kyakulaba nti ebibiina bikoma kukola ku party headquarters. Ono yali mu CA amanyi politics. Kwolwo abantu abali mu CA waliwo we baatuuka twalina ekika ky'abannabyabufuzi abali mu CA balina by and large wadde waliwo ebizibu bingi naye waliwo bannabyabufuzi abali beewaddeyo okulaba nga bawa eggwanga lino a fresh start through the 1995 constitution. Ne bagamba ebibiina bwe biriddawo tebigenda kukoma kuki ku party headquarters. Neera mu constitution nekiyingira nti Uganda ejja kubanga n'ekiseera weneebeeranga mu movement ate neebeera ekiseera weneebeeranga mu bibiina by'obufuzi. Going forward bwe tutandise ne bakuba abantu emigo biki nga kwegamba okutandika ekibiina ky'ebyobufuzi more or less Mwami Museveni atuyita n'aba enemies. Kati eyo yonna bw'avuddeyo speed we tutuuse we wano we bagamba nti enda muwogo zizaalamu abalungi n'abaki n'ababi. Kubanga buli wewabeerawo ekituufu era n'alina ekitali kituufu naye akikukuutiriza awatali kituufu. Abantu balina eddembe okutandika ebibiina by'obufuzi bwe baba babitandikidde ddala ku musingi ogw'obwesimbu nti bannange ffe tukkiriziganyiza ne bannange bano tutandikewo political party n'ekigendererwa kino nga kirungi eri eggwanga. Ekyo abantu bonna kye balwanirira kubanga twesiga ndowooza ge makulu g'okulonda nti nno omulonzi ajje alondeko give bannayuganda bawe bufe. Omulonzi ajje akole ki agambe nti kuno nakuno nonzeewo kino. But ebyo byonna nga bigenda mu maaso waliwo abasajja benjagala okunyumizaako baali bana babeerawo mu mwaka gwa 1921. Ekintu kyabwe kye baakola kyaliwo mu mwaka gwa 1921 ku 1926 baali barasha. Omu baali bamuyita Zakobo Zeno Seke erinnya amannya gaabwe mazibu. Omulala nga bamuyita Yevono Azefa Romani Malinosky ne Dimitri Bogrov. Bali mu kitongole kya Russia kye bayita the Soviet State Political Directorate OGPU. Kakati waliwo olutalo olw'amazima Abalasha lwe baali batandise ku gavumenti eyali mu buyinza nga luli olutalo lw'amaki lw'amazima. It was an underground nga bakola underground organizations naye nga zisekeeterera kusuula eyo gavumenti ya Boloskov Vic. Kakati nabana abasajja bo nga bakitongole kya gavumenti naye nabo ne bagenda underground ne bateekayo ekibiina ne bakiyita Monarchist Union of Central Russia ne bakiteekayo nakyo underground. Kati ekyo ekintu kirina erinnya ery'Olufalansa naye omanyi nze engeri gye saasoma nnyo mateeka oba ki naye kankyogere mu Luzungu bakita agent of provocation. Agent provocateur. Agents of provocation. Yes. Mu Luzungu. Kakati bo ne bagenda underground. Agent yabeerani
kayungirizi wokutinkula oluda wokusosonkereza kakati ne bazimba eyo gundi ejense yaabwe kati bo mu kuvuma ono gwe baali balwanyisa ate bo bayitawo era babuzaabuza abalasha bangi omu kubo yali musajja mulwanyi nnyo baali bamuyita Boris Savi Eskov ne munne Sidney Leila bo bababuzaabuliza ddala ne balowooza nti bano eno agency y'amazima nabo ne bayingira era yagenda ebawala bwetyo paka bwe yabayingiza munda mu Russia bambi ne babakwatirayo ne babawanika ne kalabba ekyo ekintu bakikozesa ne mu bekalakasi ennaku eze Canada gavumenti yali ne ku bunkenke nga mu 23 awo balaba abekalakasi ne babasuulamu abapoliisi basatu ne abekalakasi bali bayambala bulaka nabambala bulaka ne bateekako ne mask nabana abapoliisi bajja bwe bambadde mbu naye bajja ne lokse agayinja aganene bwe balabanga poliisi nga bagamba ba tubatte tubakube kati naye ng'ekigendererwa kyali kyaku sikasikano bano ba demonstrators babatwale mu kifo oba babakozesa ebintu ebinavaako poliisi obazingako obulungi kakati batugamba nti buli woba otegeka demonstration olina twategekanga demonstration ne bamunyago abo bano bakayija batugamba mulina okuteekawo bye bayita ba marshals nti babayita ba demonstration marshals nti buli mutegeka demonstration mulina okuteekamu abakuuma ddembe balabe oba oli gwe mwekalakasiza kati tatandise okubapangamu ababe okubasulamu ababe kubanga waliwo abeekalakasa abatuufu ne wabaawo n'abooli gwe mwekalakasiza ajja okubasuulamu ababe mulina olutalo olw'ekiyeekera olutuufu naye gwe mukolako obuyeekera naye asobola okupangayo ogubinja gw'abayeekera abayooleremu ajje n'okukyala agambe banange wano abavubuka abaagala okuyeekera muluwa nga mujja oluyingira mmwe babatwala eri gye babakubira ku mutwe kakati obuyeekera bwe muleka okwekalakaasa kwe muleka demonstrations ze muleka oba bali abali bakola underground movements ze muleka nedda temuzireka mugenda nazo mu maaso naye nga mumanyi n'obukodyo bw'oyo gwe mulwana naye kyangu nnyo omwekalakasi munnammwe ow'amazima okumulabira mu kifaananyi kiri era kyova olaba bateekawo bano ba marshals nga babatendese okwawula omwekalakasi ow'amazima n'omwekalakasi omuki omupange kati wano we tutuuse mwami Museveni tuyiriba naye waliwo abantu nga political parties zivuddeyo ddala n'omutima ogw'okukyusa eggwanga abantu baagala kujja wamu n'omutima ogw'okukyusa ki eggwanga bali mu mutima guli ogugamba yes we are in multi-party politics nze nono tukkiriziganya tutaddewo ekisinde kino ideological difference yaffe ku bano yeeno abo gye bali niwajja kubaawo n'abataliiyo kakati owekitiibwa Kyagulanyi alina moto gye yaleeta egamba nti bamubuuza nti abeNUP munaabalabira ku kintu tunaabalabira ku biki ku bikolwa byabwe kati wano we tuli nze manyi bannayuganda bantu bagezi wabaddewo abantu bazze bafoominganga political parties bagamba nti such political parties abazungu ze bayita surrogate political parties ezivudde mu surrogate politics nga bwolaba nti abakazi bonna bazaala abaana naye waliwo omukyala atazaala newabaawo amuzaalira ng'ejjiri ono naye nga yaliwa baliteeka mukazi omulala n'alikola ki n'alizaala omwana we bamupima DNA baga nti oyo omwana Nambooze tabangako olubuto naye akaana ka Nambooze ne bba bakireke naye nga kazaaliddwa mukazi muki kati nga Katonda naye bwe yakozesa Mariya okuzaala Yesu nga si mwana wa Yozefu okiraba naye nga Mariya n'azaala Yesu naye nga si mwana waani wa Yozefu kakati ebyo buli we muba mu lutalo olunene mujja kujjamu abatuufu mujja kujjamu abakyamu kyemukola wano nze kati nesigaba na Uganda such political parties we ziba nga zivuddeyo nga si za mazima they will soon go into the fog bagita political fog
fogo lwe luki lwerufu olugwa ku makya mangu olufu lujja zikola ki kuzimira era nalulindooza kye twaliko wano nengamba tofaayo abantu nga bazze bangi ne beesimba ku kifo nkakasa bannayuganda basobola okumanya nti ku musanvu abeesimbye mukono ono ye w'enkyukakyuka obulidde so ebyo bijja kubaawo waliwo political parties ezivaayo ddala ng'abantu bazze ne bateekawo ekibiina kya nkyukakyuka ne ba agents of provocature nabo bajja kukola ki bajja kujja bannayuganda balina kuteekawo liiso naffe abali mu opposition politics nga bwe tuba tugenda mu demonstrations ne tuteekawo ba demonstration muscles na wano tulina okubeera ne ba muscles baffe abagira nagamba akaana ako wadde muka gundi ono yani mukakaija yabadde olubuto naye DNA sikana kanambozaako abantu ne bakategera nti wamaako kaana kaki kanamboze era very soon olaba luno olumbe lukute ne political parties enkadde si mpya zokka zoyogerako nokiraba nga political party enkulu naye nga byonna byekola nga nayo bagisensera ate ne wabeerawo political party nejja abantu ne bagitunula ne bagamba wamma ddala wano we wali ki lwaki bangi balina doubts ku bibiina bino honorable in your view lwaki olowooza bangi boogera balina okubuusabuusa bigendera by'ebibiina bino ebimeruka anti kankubuulire nti nkugambye nti mulimu amazima ne awali nkugambye nti endamawogo zizaalamu abalungi n'ababi era ebikolwa ebinaddirira from here gwowulira ekibiina ojja kubiraba teweetagisa na bukugu bwa nkizo bannaffe abavuddeyo nga ddala tuli ku lutalo lumu ojja kulaba wajja kuyita tujja tambula ebigere bisatu ng'olaba tutambulira wamu naye era abo abavuddeyo ng'ekigendererwa bazze beejenti booli they are surrogate mothers ababireese nga basurrogate oba ba political entrepreneurs oba merchants era ojja balaba era bijja kwawuka mangu tokitya era ate tekijja tugaana genda maaso naye omanyi bagamba gyotega amaggwa we bakugoba gy'oddukira ate lw'oyagaliza muka kitaawo lutta nnyoko bwe wabaawo omuntu agenda agamba nti kuba bannabyabufuzi nze mbamanyi bwe wanaabaawo omuntu agamba n'agenda n'addira omuntu nga ali ku kibiina nga si kyamazima n'akiteekawo ebyo omwami Museveni mugamba kimu abaganda tulina akawuka kano ke bayita kakasenyanku kagenda ne kati aba obukunga bwekezingamu n'okasanga nga kageze bwe kati soko katono kalinga kisaanyi naye nga mu nsiko kageze bwe kati ensiko lwekwata oluyiira obwo obuti bwe kagendanga kati aba bwe bukookya era abaganda bayimbawo oluyimba nti kasenyanku yewalawala n'enkuuze ku mugongo zaati aba ze zirikola ki ze zirimutta n'olwekyo nze amaaso nga taddewo abantu baddembe okukola political parties era political parties ez'ensonga tujja zirabira ku bikolwa byazo kusaba nga bwe tugenda mu maaso mudde munoonye omwogezi w'akakiiko k'ebyokulonda annyonnyole ekya Common Man's Party kiri kitya tuli muno kijja mufuna Charles kuno is it a vote of no confidence mu bibiina by'obufuzi ebiriwo oba really bigendererwa byakuleeta nkyukakyuka Katonda w'amaanyi, Katonda wa kisa. Manyi waliwo ebitali byangu naye kankikulekere. Bw'osoma mu Bibuli, Herode yatta obwana. Kabaka Herode. Naye malayika oba Katonda yagamba taata, teyagamba mama, yagamba taata, twala omwana mu exile. So Jesus ne bamutwala mu exile. So bali batta abaana ono ataasa omwana. Then ate omwana bw'avayo n'abula. So taata ne mama ne bagenda okunoonya omwana.
inabaga bali tukimanyi nti emirimu gyange natera ngitandike then katono nyikiriza ojja kukkiriza nku interrupting fune Julius mujewulumu ojja ofuna kadda kamala well bwana Julius kati ndoza tusobola okufuna obulungi obadde okyatubulira briefly ku kyekirina okukolebwa singa ebibiina by'obufuzi bino biba byetaaga okukyusa obubonero n'amannya oba otandikira mu ddakiika emu bbiri. So nabadde nkugamba nti nno etteeka likkiriza ekibiina ky'ebyobufuzi ekiwandiike ekiri mu lugisa akakiiko ebyokulonda okukyusa erinnya akabonero oba langi ebikikwatako naye etteeka ligamba nti olina okuwandiikira akakiiko k'ebyokulonda ng'okategeeza nga musaba okukyusa ebyo by'omagala okukyusa. Akakiiko k'ebyokulonda kalina okwekeneenya okusaba okwo kabaddemu nga kabagamba nti okusaba kwammwe okusinziira ku bye mwaleese nga mulaga decisions ezayisibwamu okutuuka ku position eyo y'okukyusa ebikwata ku kibiina ky'ebyobufuzi nti kabyekeneenye era kakkiriza mu buwandiike ne kateeka n'ekiwandiiko mu gazeeti nga kiraga nti ekibiina kino kyakyusizza ebikikwatako amannya obubonero erangi n'ebintu ebirala bwe bityo. Wetwogerera olunaku olwaleero ennaku z'omwezi 15 guno omwezi ogw'omusanvu akakiiko k'ebyokulonda tekanabaawo baluwa gye kafulumya certificate gye kafulumya oba ekiwandiiko kye kafulumya nga kakakasa okukyusa erinnya ly'ekibiina ky'ebyobufuzi nga bakiyita kati Common Man's Party. Naye buli munnayuganda wa ddembe nga bwe nayogedde okusooka nti buli munnayuganda wa ddembe okubeera mu kibiina ky'ebyobufuzi kyayagala oba okutondawo ekibiina ky'ebyobufuzi kyayagala kasita abayise mu mitendera egyo egiri mu tteeka lye bayita Political Parties and Organizations Act. So Honorable Munyagwa wa ddembe ne abantu be okukyusa ebikwata ku kibiina ekyo naye akakiiko k'ebyokulonda bwe kaba nga tekanafulumya kiwandiiko kikakasa okusaba okwo tekiba kituufu era tekiba mu mateeka okwanjula nti kati otongozeza ekibiina ky'ebyobufuzi nga okiyita linnya lino oba liri awo oba ojjudde emmere nga tenaba kujja n'ogiteeka ku lusaniya nga tenaba kujja. N'olwekyo akakiiko kasaba buli omu aba ayagala okusondayo ekibiina ky'obufuzi oba okubaako okukyusa kwe bakyusa bagobere amateeka bagobere endagiro z'akakiiko eziri mu mateeka ezikwata ku bibiina by'obufuzi era eziri mu Political Parties and Organizations Act eya 2005. Simanyi ntegeerekese. Yes, otegeerekese but mwafuna okuwandiikibwa nga mutegeezebwako enteekateeka z'okukyusa erinnya ly'ekibiina kino okuva ku Uganda Economic Party okudda mu Common Man's Party ng'akakiiko k'ebyokulonda? Mbuuzizza mu ofiisi yaffe gye bayita Political Parties Unit ekola ku nsonga z'ebibiina by'obufuzi ne bagamba nti waaliwo abajja nga basaba okukyusa amannya agakwata erinnya erikwata ku kibiina ky'ebyobufuzi naye akakiiko tekanamaliriza process eyo ku lunaku olwaleero. N'olwekyo omuntu yenna avaayo ng'agamba nti waliwo ekibiina ky'ebyobufuzi kye bayita erinnya eryo erya Common Man's Party ng'akakiiko k'ebyokulonda tekanafulumya kiwandiiko mu buwandiike nga kikakasa nti okusaba kwabo kuyiseemu ekyo tekiba kituufu. Well, Bwana Muchunguzi, njagala owulizeko Honorable Munyagwa because he says otherwise. Yogera n'omwogezi w'akakiiko. Muganda wange nkulamusizza ssebo. Ssebo ngulira. Abawulira shosho. Kakati muganda wange. Mukimanyi nti politics aliko season. I understand you are a lawyer. Mukimanyi nti justice is for the vigilant ones.
mwe ab'akakiiko k'ebyokulonda temwina budde bwassalira bwe muyinza kusalawo kubanga twajja ne tuteekayo empapula zaffe ne mutugamba mulinde ebbaluwa eya gazeeti egenda kufuluma naye ennaku zitambula kakati ffe bannabyabufuzi mba mwagala tuzinge buzinzi ngalo paka lwe mulituwa olukusa oba mwina obudde bwe mwina okukoleramu ensonga bwetyo ekyokubiri nze bwe ndeeta documents zange gonozi okay nga nonga twala muligo lawyer nasoma lawyer okay approved no wandikako comments no stamping what have you approved then so nga Julius Wadam is that a confirmation therefore nti mutongoze ekibiina leero oba mwanjudde ekibiina mu butongole nga temundaba kukirizibwa kakiiko ka byakulonda anti njagala nakyo kyawulira abatulaba etteeka ligamba nti okusaba okukyusa kwonna mu kibiina ky'ebyobufuzi kujja kukakasibwa ng'akakiiko k'ebyokulonda kazzeemu mu buwandiike kazzeemu mu kuteeka ekiwandiiko mu gazeeti nga kategeeza bannayuganda nti okusaba okwaleetebwa kukirizibwa era nti ekibiina kino kati kiyitibwa bwe kiti nti ate tubawadde certificate of registration ng'eraga erinnya eppya ekyo kitinda kulebwa kyemanyi nti bwanga tewali nsonga eziyiza okukkiriza okukyusa okwo akakiiko kajja kuddamu mu buwandiike nga bwe kalina okukola naye nga tetunnatuuka ku stage eyo tekiba kya buvunaanyizibwa okulangirira nti kati tutonzeewo oba waliwo ekibiina ky'ebyobufuzi ekipya ekiyitibwa bwe kiti tusaba buli omu agoberera amateeka gayinza okuba nga oyinza okulowooza nti process eruddewo naye wabeerako reason wabeerako ensonga lwaki emitendera egyo gibeerawo mu mateeka nti okwekeneenya buli kintu ekyetaagisa okukolebwa kirina okukolebwa mu budde bwakyo era mu mateeka nga tukusibula mugenda kubadda muddi ekyokubiri temulina budde bwassalira bawebwa mu mateeka okuddamu ebibiina bino singa biba bisabye akakiiko kajja kubaddamu mu budde obuli mu mateeka kale webale nnyo webale nga sinaba kudda mwamira omushana dakiika emu lwaki mwanjudde ekibiina mu butongole nga temufunanga certificate kuva mu kakiiko ka byakulonda nze ndi looya nsobola okulwanirira eddembe lyange kyova olaba mu mateeka tuba ne orders zetusaba mu kooti zebayita orders of mandamus nti nsobola okuleeta ekiwandiiko kyange gwe n'olaga tekirina buzibu naye olw'okuba onnyinako effubitizi oluusi n'otanyanukula nze nga munnamateeka tebansomesa nti dde waka weekubagize nvaayo delegates conference yasalawo nze party president bye basalawo nembyanjula eri eggwanga nti bannaye byebino kakati olwo tugenda mu feezi ndala certificate gyayogera yes they have to bayina they would have gazetted oli najjagamba nti olusinia bamunyagole bakozesa lwa kibiina gundi oba lino erinnya lyefaananyiza ery'ekibiina gundi awo nandikitegedde naye gwe gazeeti etafuluma omuntu n'abeera omusibye emikono n'amagulu nze nkugambye ffe twasalawo ekibiina kyaffe bakiyita bwe bati then you gazette waveeyo agamba nti mwakozeseza erinnya lyaffe oba simbo yaffe oba kala zaffe naye bw'otakikola nze nzirayo nendaga abantu nti bannaye ekifo kye twasalawo ogenda mu maaso n'otongoza exactly I'm a politician and an activist as well nze nkimanyi ebyo twabisuubira n'ebisingakawo tubimanyi ebigenda okujja naye ffe tuli ready okukwata ekkubo lyonna lye banaatuyisaamu kanzijewo ensimbi zino kati nozije Charles Omushana atandikira barometer akasamemegera mu maaso teesa naffe nkosa #NBS barometer katujje tuva
is knowledge without boundaries. At FiberNet, we work backstage so you can take center stage. Get connected to the most reliable and affordable unlimited internet by visiting fibernet.co.ug or call 0800-310-310 to get started. FiberNet, the unlimited internet experience. We all need light in this life, and at Lighting City, we make sure we light up your world in the way that you deserve, with the widest range of classy and unique selection from all over the world, with our customized products like Lighting City chandeliers, wall lights, lighting electrical cables, and so much more. Find us in Kampala, 5th Street, Industrial Area, Chinese Business Hotel, opposite Mosque. Lighting City, the 21st century electrical and lighting store. Welcome to Finn's Medical University, the only specialized health sciences university in East Africa. Fully licensed, NCHE accredited and approved for a charter. Finn's is your trusted path to a brighter medical future. Now accepting applications for degree programs in Bachelor of Medicine and Surgery, Pharmacy, Lab Technology, Weekend Nursing and Midwifery, Medical Education, Tutorship, Diplomas in Nursing, Midwifery, Clinical Medicine, Pharmacy, Lab Technology, and Certificates in Nursing, Midwifery, Pharmacy, and a bridge course. With state-of-the-art labs, a conducive learning environment, and real clinical practice, your journey to excellence starts here. Finn's Medical University, saving lives, our passion. Okay, kulikayo mukuumulako barometer akasameme kyagenda mu maasunulidde ebibiina ebigunjibwawo kati era nga tubuuza nti bigatta ki ku bali ku ludda oluvuganya gavumenti, naye nga twagala kujjukiza nti osobola okugenda ku Google Play Store oba App Store n'installinga app eya Afra Mobile n'osobola okulaba programs ez'enjawulo n'emikutu egy'enjawulo ng'oyitako Afra Mobile, ate nga kati olina n'omukisa okulaba by'osubiddwa, tugeze program ezibaddewo ku makya leero oba ezabadde olunaku olwajjo, odda buzzi mabega n'osobola okulaba mukaddeko konna. Afra Mobile gijje ku Apple Store oba Google Play Store. Well, bwana Romushana badde otandika okunyonyola. Esobadde ngamba bw'ogobera ebyafaayo mu bufuzi obw'edda waba Herode obwatta abaana. Naye nga Katonda bw'ataasa omwana Egypt. Omuzadde omulungi anoonya omwana. That's why Mother Maria ne Joseph banoonya omwana. And Jesus Christ agamba obwakabaka bwa Katonda bwabo mubaleke bajje mwana. Naye kati bw'olaba ekiri mu Gaza, Israel mukutta bwana. Ensi tuli mukutta bwana. Ne bwogenda mu byobufuzi byaffe tolaba nti ensira n'okulowooza tubitadde ku baana, tubitadde ku next generation ezikola ki ezijja. Ffena twetunuulira, buli omu atunuulira lubuto lwe. Abaagezezaako katono nnyo atunuulira mwana we, n'atatunuulira nti omwana muzimbamu ntya ng'ensigo ayambe abaana abalijja, bakolere abaana abalijja. Kale ekikutwala eri mukulu Museveni n'ebibiina by'obadde oyogerako, that ekibiina oba bintu bya mukulu Museveni byaliko must be about an idea. Ekirina okukulembera kyekirowoozo, nga bwe ngambye kino ekirowoozo kyenkuleetedde eky'abaana. What you call a child, omuntu atunuulira ensi, atunuulira future, aba atunuulira mwana. So
Mukulu Museveni bw'aba atambula gy'atambula tali mu PDM. No, ali mu kunoonya kalulu is politicking. Nga bw'olaba nti omuntu ogenze kuziika naye tolumirwa afiiriddwa. You don't have any pain. Kuba obulamu bwo yagenze but onoonya kalulu obadde onoonya abantu abazze mu kuziika. In other words, esaala eri singa bafa bangi n'obeera ng'ofuna abaziika. Waliwo omulambo omusava, ogwo omusava ogwo gufuna pose buleese bangi. So PDM singa Mukulu Museveni tali mu politicking yandibadde atunula whether PDM asente abazifunye bannaku bayinike, because this was access to finance by the most poor. Beyayitanga kida kyonka. Singa omulaba nti anoonya n'agamba wano nyina lisiti y'abantu 100 mu paalisha eno, the most poor PDM at least ku 5 of the most poor waliwo abaafunye. Bwe baafunye naawe bayingidde money economy, then you would say yes ali ku PDM. But olaba byalimu butale byalimu kugamba is for those who are already in the money economy anoonya kalulu. So the same is true with na bino ebibiina byobadde oyogerako, but nga sinakutwala eyo in 1980 bwetwasooka okukuba kalulu after Amin's time, that's almost 10 years. Is Idi Amin. Twali bakuddamu kukuba kalulu in 1985 naye tekabaawo because of Tito Kero's lutwa. So I can say Tito Kero yayimiriza akalulu. Tetwaddamu kulonda until 1994. That's when we had a general election in a Yakola constituent assembly. Kekalulu kenesimbamu. So those are 15 years since 1980. Nga Uganda teri mukola ki? Teri mukulonda. And okuva olwo tetwadda mu bibiina since 1996. For almost 20 years. Museveni gyafugidde okudda mu bibiina. But kyayita movement system gye twatambuliramu nga alwana nnyo abantu okuba ne simbo, because there was no symbol for movement system. It's individual merit. But yenga agamba bwe mba mulondo oyo ow'ekikofiire omugurusi ow'ekikofiire kyakozesa ewaffe, because n'abantu baali tebamanyi na kulonda. They were using thumbprint nga bategeeramu katono bakozesa tiki, but abangi ekinkumu. Naye nga n'ekinkumu ng'abantu bano balonda banaabalondera. You get kati Mukulu Museveni abantu tebajja n'ekifaananyi kye, because his posters zaali everywhere nga teziinaako na ibikolite embalabe pimple. They were so clean, very beautiful. Naye nga ziri everywhere, but si nga takimatira ng'amanyi nti abantu tebajja kutegeera ki face ye, but kakozesa enkofiire. Ogwo mugurusi w'ekikofiire. Now bwe buyingira ebibiina nanya simbo ky'omuntu enamwanguyira okutegeera, tali si buli omu ajja kutegeera baasi. So omuntu atasobola kutegeera simbo naye ng'olaba lutalo okufuna simbo gy'ategeera, anaategeera atya ana idea? Because political parties are about ideas. Zisuubula idea, zisuubula ekirowoozo. N'okuziyingiramu oziyingiramu lwa idea. Nogamba I'm going to this political party because this political party eyina idea wait. Kati waliwo Republicans they don't want state a lot of state involvement. You get choice freedom. They are moving towards. Then Olawagamba no, we need high taxation. Abagaga mwateeka emisolo mingi nnyo sobola okuba ne programs ez'abaavu. Nayo it's an idea. Abagaga bagamba mutukendeze emisolo z'abagaga, capital esobole okukola amagoba, industries eyongere. Now there is also another idea nti abagaga abayina factories
muwe emisale mirungi nnyo nga mingi eri abakozi basobole okufuuka akatale for the products ebikolwa ki. All those are ideas. So abagunjufu bazimba ebibiina on ideas. You get to know the Conservatives of Britain kino kye bayimirirako. The Labour Party in Britain kino kyekoze eki kino kyeyimiriddeko. Then there are also those that are emerging on nationalism. Zigamba bagwira mutuviire zigamba temujja tezagala immigrants abantu abasenga. All those are ideas. But omuntu atalina capacity okulonda olaba munyago babonabona n'ensaniya nalayo bampuga banoonya emiyembe. You get so if you are still struggling with a symbol, how will you trade an idea? So mu mind z'abantu temuli bibiina because they don't know them. Kati kino nekikuwa ensonga bbiri where that man is a disaster. Gobadde oyogera naye omwogezi w'akakiiko by'okulonda. Yes, he's a disaster. Why? Because balina okukola two things, one civic education and voter education. Kati olaba akyayagala kuyigiriza munyagwa engeri gye bakyusa erinnya. Omanya kati there is this process, there is gazettement, there is what. Oyo omulonzi wennyine wamusomeseza ekibiina kyeki. That's one. Two, balonda ki. Because you see, omulimu gwa media kwe kuleeta alternatives. The alternatives siba namboze ba rumshana ba keija. No, the alternatives are the ideas bayina. Neba ideas z'abantu. You see, kyengamba kano kyabuze manyi neetaaga myaka 15 okunywa n'okitegeera. So what you sell by the okulonda aganyirwamu mu kufuna information is not the elected. Nanyini kalulu ye mulonzi. Sigamba nanyini kalulu sigo bawada kalulu mu nkumiro obululu bwange no bakuuma kalulu k'omulonzi. Because but omulonzi bw'aba agenda kusalawo omulimu gwa media kumuleetera alternatives. The alternatives are the ideas. You get ideas abankiyita ntya ebirowoozo but on a problem. So you define a problem. Chola Museveni agayagamba manyi kakati sente ntono therefore tukole prioritization. Tubeko bye tujjamu tubiteekeko ensera oba infrastructure enguudo oba kino because there is little money. Katone bye abivaako ga sente nnyina I now have manakati mwe mukole ekibiina mbawe mwe mukole ekibiina because he now went for politicking. Takyali leader of ideas. Yali w'amaanyi nnyo nga yimiridde kwa ideas. Kati munafu nnyo because it's built on material. Okay. Now so there you don't have parties. Actually mbadde mpuliriza Putin mwe atuse n'agamba nze nali ndowooza ebizibu bya Russia USSR ne America or West, it was on ideology. Kati nkitegedde tekyali ideology, it is interests. So what are our interests? Tufuniramu wa. That's why Mnyagwa is saying tunolusania fena tuliire wamu. It's all about eating. And he's right. The dominant thought, the dominant thought of political elite in Uganda is Kuria. Sharing the cake. It's not about cake tujukola tutya. How do we even defend this cake? Because walona abagala okujikujangako nga bava wabweru. Ebyo nate tubitunuulira. So, but allow me manyinda abawenda you are very uncomfortable because siri musinguzi. But allow me on comment on issue of Nambozi. Waliwo ebibiina ebituufu, waliwo ebibiina ebitali bituufu. Abamagabalonda mujja kukola mulina amagezi mujja kukola. Waliwo abenkyukakyuka waliwo ezo tags mwe muzeewa. Because why do you want to think you are correct, others are incorrect? No kuja mbongo why? It's because the tuli kwa idea. Chola mbuza you want to remove Museveni, then you do what? And then you do what? You see, those are the contradictions about what they are for. Ekizibu kya Uganda is obut mujjeo. Ekizibu kya Rwanda is Habyarimana. Okay. Bukuru Kagama amujjeo n'okumuta Habyarimana bamuta. Ebizibu bya Rwanda byaggwa.
So if you say problem za Uganda is Museveni bw'omujjawo ebizibu bya Uganda bijja kuba biweddewo, because that's what you also thought. Nti ekizibu kya Uganda was Obote and UPC. Yamujjawo kati ebizibu biweddewo. Are we better? Is he comfortable? Is he relaxed? So it's the definition of the problem. But if you're talking about an occupation, which I believe Uganda is occupied, then you need a united political front. Right? You need a united political front. And the united political front, tebagiteesako. Vietnam okubeera omu yejje ku America tebirimu kuteesa. Nobody is going to come and beg you, let's take this line. Because mwena mukanya on the most minimum, recovery of sovereignty and the recovery of the economy. Those are the most minimum. Mwedize obuyinza, mwedize sovereignty, bwemala okwedeza sovereignty because muvudde mu lutalo, the economy recovers. Kati kwewe tetawali kuteesa, you deviate, you are an enemy, you're killed. So bwabanga toyina capacity, imposing and that idea kwekola omu, then you don't even need to begin looking into the others. Thank you. Harold, yingira mwana ombuli ekyolowooza gwe omukuba kulembeze mu kibiina ekijja ekya PFF. Neyanza nnyo neyanzeege njja kutwala mukisa guno okulamusa abasajja n'abazaana ba Kabaka bwe tukola obuwambe bwa kuno naddala mu PFF. Enkya tugenda kugula ofiisi ya PFF ewakiso ekirinnya kira ate njagala n'okulamusa mikwano gyange mwenna ab'Nansana munisipaali kitugenda okufuuka eddoboozi. Ensonga nziwulidde naye simanyi lwaki mu mawulire mwogera ebibiina ebipya. Ndowooza apparently ekibiina kati ekipya kiri kimu. PFF. People of the FDC. No, it's the only registered from point of starting. Yoka new party. In the recent past jagattako oba ne aunt. No, nedda ate njagala kati nkwesiga. Si a delegate. Mateya gano mwakola ogakola ki? Ogategera bulungi. Uganda eyina ebibiina 27. Ebiri mu pipeline biri ebibiina 7. Tanzania eyina ebibiina 22. Kenya eyina ebibiina 13. America eyina ebibiina 393. UK eyina ebibiina 393. America eyina 50. India eyina ebibiina 27 mu 9. That is how spread. Kati ekizibu ekiri wano banaye badde bakikonawo ng'example ne batakijjaayo kyekizibu kya civic education. Kenya yo mugezaako okubifunza mu constitution yaabwe bakkiriza musobola okwegatta ne mwetuuma erinnya limukozesa mu campaign eyo naye nga munda mu mukago ogwo gulimu ebibiina bingi. Nene mugamba twegasse wano ebibiina 20 naye tujja kweyita NBS. Naye nga mu NBS mulimu ki? Ebibiina bingi. Nga bwolaba mulina Next Media naye nga mulimu abantu ab'enjawulo. Yes. Abamerika bo kye baakola bwe baalaba nga ebibiina bifuuse bingi bademocrat ne barepublican bakola endagaano eyaabwe babiri. Bwebera TV debate bokaboka gwo kyovula gwoyinza n'okulowooza nti abeesimbawo kuba president bali aba babiri ninga babeerayo ki wansi babanyigireyo kati n'amawulire kati beewaabwe gajja ne galondamu aba gali sponsored nti gatunulira abo babiri ninga ewabeerayo era oluusi ne ku dipenda ajaga nti bw'otafune point ezifaanagana bwe ziti tojja nakukirizibwa kukubaganya birowoozo. Nze ndowooza kuba bw'otunye ebibiina 27 ebiri mu ggwanga naddala ebirala nga biri eyo bise kuba there was a time ng'okujjasanga ekibiina kyali kyangu. Wali osobola okutuula wansi n'owandiika amannya waliwo yaŋŋamba omu yawandika ekibiina ky'ebyobufuzi nga nti natuula wansi kompyuta yange ne mmanyamba ab'etteeso babya
amanya gaabwe bwe gati n'aganoonya agattako bugasiga ddiini n'amanya nti bwe ngenda sayiri gindi bwe ngenda Masaka babeera bwe bati n'ajjuza n'owaayo. Kakati wano right ya association ne bagituga kati nga bw'olaba ebbeera anti gye yayitamu okuregistaringa ekibiina gye twabba ekimaakinga ne bannaffe n'embeera ffe gye batuyisizaamu nti olina okuba nga olina hard skin okugamba mu ŋŋenda nkole ki registaringa ekibiina. So kyova ndi kati olaba nti abantu agenda n'ayingira ekibiina kati nga munyagono ng'ekibiina ekirala ne mugamba naye tuzze wano mu kibiina ekirala tulowooza ntwetaaga tukituume erinnya erifaanagana bwe riti going forward lifaanagane n'obudde. Wali mabega dipiro wali balowooza nti mb'osanga simbo y'enkumbi mu modern era bw'oginyumiza abawagizi abasinga obungi bayinza oba tebaasociatinga nayo naye ng'ate mu nkaaga yali nga bw'oyogera ku nkumbi okola ki otegeerekeka. So nze ekyendowooza ekyetaagiza singa waliwo civic education buli omu n'agenda mu katale k'ebyobufuzi kyanambozi agenda baali badde basunsula naye bannayuganda tebabadde civic competence obwo obusobozi obusobola okutunuulira abantu ani ona ani asinga. Kakati neosanga nti abantu abasinga kati okuwagira mu Uganda bali sentimental emotions olina okunoonya oli bw'omusembya mu ngeri etali ya nsonga. Bw'osanga obbiwo n'omugamba nti obbi twasoma ffenna egindi, bw'osanga gwe mwava nekalakamu n'okwogera, bw'osanga kati nga ffe abalina abalongo n'osanga omulongo nti nze mba kitaawo kakati oli n'anoonya enso. Bw'osanga weddiini yo n'omugamba munnange omanyi tuli baddiini ki yemu kati n'osanga the real issues. Nali njogera ne mukyala Birete, Dr. Birete, Sarah Birete yawandiikira issa eyo ng'agisaba olukusa mu 2021 akalu kamaze okuggwa mbunyina ne bannange batuukirira tugenda tutambula mu Uganda nga tusomesa abantu obuvunaanyizibwa bwabwe, obuvunaanyizibwa bwa gavumenti n'abakulembeze. Tebaddamu kubaddamu wadde okubaddamu ebbaluwa ya layini emu. Essimu baafuna ya ISO nga yebabuuza lwaki baagala okusomesa abantu baleete proposal bagitunuulire, mukyala Birete n'agaana okugitwalayo. So ekyo Mwai Museveni ne famire ye nga bakiinamu ekigendererwa ekyokuba nti abantu babeera ku level ey'obutala bintu bigenda mu maaso ne babeera manipulated. Kati babeera mu mbeera efaanana bwetyo, obusongo obutono basobola bugoberera ne bava ku nsonga ennene. Jjo nabadde ku mufu eggombe eyo waliwo mukadde waffe Ssebuggwawo yafiiriddwa muwala we. Kati bwe nabadde njogera ngaliwo abeena abali wano nga balina enduulu gye bakuba nga kibagendera abantu baleme kuwuliza byokola kye byogera. Era ne mbagamba kati mmwe temukolifaana kubeera b'NRM. N'abuuza ani yalesa akaddeeka nga taliiyo. N'abuuza muli so n'olwekyo nti twetaaga civic education as a matter of fact. Kuba wanaabeerawo civic education yejja kutegeera nti enjawulo ki eri wakati wange ne mukyala Nambooza ali mu NOP kati ne President Munyagwa ali mu Common Man's Party n'ali mu DP n'awala. Kati omuntu afune ekibiina kye yeegattako olw'ensonga. Naye kati kyogenda okulaba nti mu Uganda twagenda kubeera ebibiina by'obufuzi naye olabe nga ate abantu abatunyanga individual merit nti oli bw'aba awulidde akwagadde nga bwatu bwagenda okuwa ki akalulu. Kakati nti you must have an intense campaign oba n'abantu nti asobole okukwawula. Naye kati azovunawo nga bwetunuulira amazzi bwe gali nti omuntu agenda kubeera nga ggwe nti nga kubanga kati nga olwaleero lw'omusana agambye Mwai Museveni yabadde akuba campaign agenda kumala wiiki namba ng'ali mu Kampala aze yeetooloola. Kati mwabalala abawadde obudde butono ate bwendowooza ayinza okukola bamaliza campaign okuteekawo ate ekintu ekyongera okubukoza olabe nti okugenda okwogera n'abantu okwawula muno enjawulo y'ono yaani ani gwe tufunamu nga kinga abantu ate namwe amawulire mwetaaga muyambe ensi mukwate
police platform zaffe nga ffe tetulinawo kati ngano mwina Friday gundi ya mutunuulire baani abali solid kubanga bannamayo twalanga abatalina side singa mukola omulimu ogwo Uganda mujja kuba mugikoze eki kubanga kati ffe bw'otuleeta wano nja kujja defending PFF mukyana Mboza defending NUP defending Common Man's Party kati mwami Romushana ajja afuuke technical at the end of the day munansooli gwe twetaaga okuyamba okulaba okutegeera nti bano bonna beeyagaliza naye kiki abalina ekyo wadde nga beeyagaliza naffe kyetufunamu. Mubarak Munyagwa mu lutalo n'olw'okukyusa obukulembeze solution eri mu kutandika bibiina bya bufuzi bijja. Yes, kati nakyo ekyo kyetaaga nga tufunye ettabamiruko wawamu nga ffe abali ku ludda oluvuganya ne tukiwa a thorough debate. Naye bonna okibuuza individually. Yes, kakati kansooke ntereezeemu katono Honorable Romushana nga bwanyonyodde olusaniya atumise representinze nti byakulya buli. Professor Namara chairperson wa Electoral Commission yaffe stroke campaigns director w'ekibiina anyonyodde bulungi naye nja kumwesimu ya Honorable Romushana amuyise mu nsonga y'olusaniya lutegeeza. Yes, that's okay. No, I just love what I'm seeing. Sina problem nacho. Number 2, nsaba kano kayise on fairness matters. Equity matters. Justice bibi abakama musaba nti wabeerewo fairness. Nagezaako kumulaba enfunda eziwerako ne baŋŋamba tusobola mulaba nti abagambye ajja kunkubira. Emirundi gye nakagenda nalinda essimu n'engiteeka mu kibatu sirabangako simu ya justice byabakama. So fairness matters. Kakati waliwo buli kibiina kiba ne ideology. Kakati exactly ate ne strategy. Waliwo as a matter of strategy abalowooza nti constitution ya Uganda eri very clear nti omuntu okufuna okutwalwa president yeetaaga 50% plus 1 vote. Nga waliwo abalina school of thought egamba nti buli kibiina kikwate we kisobola to stretching a president Museveni losing a grip. Nga neera nabo bw'obawuliriza balina point akugamba bw'oteekawo candidate omu oli anamukurampingire waka yeetaaga just one battalion oba one what ey'abasirikale. Singa oleeta bacandidates 7 ajja kwetaaga battalions 7 to cramp them down. Nga bo bakugamba nti no buli kibiina ki-operating and just take lines of communication to minimize on the clash obeera nga mukoonagana. You get the point. Waliwo agamba tuteekewo candidate omu ffenna tumudde emabega. Naye ekyo wano Uganda tekiri practical. Kenya bakinoonyeza solution. Uganda ekibiina osanga kirina interest nyingi okuva waggulu paka wansi. Osate leaders amu beesimbye ku MP. Kati ebibiina byagala okugatta ebibiri nga walimu ayagala obwa president wali ayagala obwa president oba wakagattula ebya president wali ayagala obw'MP nona ayagala bw'MP wali ayagala obwa chairman local government position wali wajagala ate nga oyina kankunyonyole olwaleero ennaku z'omwezi 15 enkya ye deadline yabagenda okwesimba ku MP okutwala empapula zaabwe ku Electoral Commission ez'obuyigiriza nkubuli agenda okyetegeese ku Treasury General. You need the verification from UNEB. By the way, did you go to the Electoral Commission and verify and clarify? I have the letter. Okay, that is fine. Nedambade yatuyamba abantu isi actually mwai muchunguzi yagenda interpreting ebaluwa ya mukama we wrongly ng'alinga ategeeza nti buli muntu yenna agenda okwesimba atwale ki empapula at gundi number 4 point number 4 mu ebaluwa ye gugundi paragraph 4 ekulaga agamba nti abantu bonna nga wasomera ne Uganda ng'olina senior 4 ne senior 6 you are not one of the people who are supposed to go and verify information ngifunye naye njagala ojjukire njagala nkutegeeza ekyo tekiri by accident kye bali mu kukola neera nkusaba Honorable Kaija oba odiringa n'omuyeekera tokola nga arguments ezo nkubiriza abantu baffe omulanga buli alina empapula kazibe za UNEB enkya zitwale ku Electoral Commission. Yes, you have not looked at the roadmap. They say you take them to UNEB, then you take them to the Electoral Commission for submission.
ojukira balimisa onalebo mau okwesimbawo nti tayina nanga muntu ate nga yali mu voters register ne bagasi mulonzi therefore kakati nze mbadde nkusaba honorable Kaija ebyo tebiriwo by mistake mbadde nkusaba gwe sindika abakandidates obayiwe ku electoral commission kubanga bano abasajja bo bulidde kyabafuna ke beekwasa ojja kutwala candidate omulungi bakugambe empapula zo nga tewazireeta mu budde for verifying. So as I conclude, we as the Common Man's Party, we believe that is our name because the delegates conference decided. That's number one. Number two, we are not aggressors into the one kulwanyisa bannaffe. Naye tekitegeeza nti tuli batiitiizi. Yes. Yo oli anajja nga ye omulimo gwe kuba Common Man's Party naffe tujja mwanukula. Naye oli anajja nga ali kununula bannayuganda wish tujja mujoyini tujja kulaba otukolagana. Yes. Kale kanjye ensimbi zino zijje wa Honorable Betty Nambozi barometer ewumulamu katono tujja tova. The third edition of the annual Agriculture Awards are back, celebrating the heart of our nation's agriculture. In Uganda, agriculture is more than just a livelihood. It's a way of life. This year, we honor the champions, innovators, the hard workers, scientists, policy makers, and the change makers in the agriculture sector. Be part of the biggest agriculture sector convention. Book your table or exhibition space now. The Grand Awards Gala will take place on the 25th July 2025. Be counted and join our sponsors. Call 0392 822 410 or 0779 587 059 to nominate and vote your star now. Visit www.agricawards.ug. The third edition of the annual Agriculture Awards is brought to you by Farmwise Communication, partnership with the Ministry of Agriculture. At UNOC, we believe in safety. Better steady, be better. 7 out of 10 of us have lost a substantial amount of money to fraudsters. Money we could have used to pay rent, invest in small businesses, clear fees, or send to mama in the village. Better steady and protect what's yours by being vigilant with your virtual transactions. Keep your PIN to yourself and only take calls from registered customer care numbers in case of telecom issues. Better steady, be better. In partnership with Uganda Communications Commission and NBS. Let me interpret what I'm saying here because I know it is about you. I'm seeing roses, roses, roses. I'm seeing a land dispute. Yes.
And there's a lady called Rose. Eh? Yes. That's true, eh? Yes, it is. Like she encroached on land, eh? Yes. Okay. Now in the name of Jesus. In the name of Jesus. Now you're going to see the hand of God, yes? Because it seemed like it had gone and it's gone and it's gone, eh? Watch the power of prophecy with Prophet Elvis Mbonye this Saturday, 6:30 p.m. on NBS TV, Uganda. This is nature. This is timeless. This is more than a destination, but a reinvention that will open your mind. The promise of space is as extensive as your imagination. Filled with surprises, each moment transforms as often as you do. And a room to breathe. This is not a business as usual, but a new way to inspire, connect, and yes, build ideas. We are on a journey to make your gateway unforgettable. The perfect blend of leisure and adventures. Because it is not all about your destination to Kalangala Island, but where you stay matters. We are Brevard Sans Lodge. Standing back and Talent Africa present the Legends of Sound, a Frigo at 50 concert. On August 16th, history will be made at the Millennium Grounds Lugogo as the iconic Afrigo band celebrates 50 legendary years of music, culture, and unforgettable memories. They have shaped Uganda's sound, and now they return with a golden jubilee performance like no other. And joining them on stage, the one and only Kofi Olomide. Grab your Alibaba tickets now on Stanbic FlexiPay. Bronze 50K, silver 100K, gold tables 3 million, diamond tables 5 million, platinum tables 10 million for the ultimate VIP experience. The Legends of Sound, a Frigo at 50 concert, presented by Stanbic Bank in Talent Africa Group, powered by Tusker Mount Lager, Sheraton Hotel, NBS TV, Capsifao, Self Border, and Pepsi. Be part of history. Celebrate greatness. Okay, kale mukulikeeyo mukumbulako dakiika 24 zokka ziweekolesa omukaaga ogw'ekiro ky'olunaku olwaleero #NBS Barometer gyokozesa nisobola okubeera nga tufuna kyoteesa ky'obuuzuba kyowabula olunaku olwaleero. Well, Honorable Betty Namboze, mu kaseera ng'abamu ku balina ennyonta y'enkyukakyuka abaga nti abafuganye oba mwali badde mwegatta bwegasi ne mubeera nga musobola okwogeza eddoboozi erimu mwe tulabe ebibiina bino ebiri mu kumerukawo, kino tekigenda kukosa mitima gy'abo abaagala mubeere nga mwegatta mulwanira enkyukakyuka nga muli kitole? Ekisooka ndowooza ekibuzo ekyo kyombuuza nakikuddamu omulundi guli, naye ndowooza for emphasis kanyongere nkinyonnyole. Bw'olaba ennaku zino waliwo ebibiina ebimu bingi nnyo ebyo biweza 27 naye nga tomanyi nakumanya gye byali registalingibwa nabaani ababiregistalinga. Nga bwegambye nti okola n'omulaba akola ki? Okola n'omulaba akola. Era kyova bagamba nti akalina abiri kyova otekwa okuba nga weebasaako limu
eddala ne lisigala nga likola ki nga litunula nti Museveni alina ekigambo kye bayita demystification yajja akyogera nti agenda ku demystifying the gun olabanga abakulembeze ab'ennono kye babakoze abakulembeze ab'ennono mulimu obukulembeze obw'ennono obuliko ne following ddala ng'olabira ddala buno obukulembeze bwa nnono niwe wabaawo n'obupaatiike n'obusanga nga buli awo bupaatiike emirundi egisinga obukulembeze bwe butyo obukulemberwa n'ab'amagye nosanga nga bafande ali awo kolo terina amunyegako nti afande lwaki wenyigidde mu bino bagenda bugenzi ne bamutikira ne bamukola ki ne bamuwa ne sente ngezo bwe twali tusoma enkozi eyo batusomesako ku bulungi obuli mu radio stations ne TV stations okubeera nabyo nga bingi nini batugamba nti waliwo ne gye bayita ekyo democratic dictatorship that democratic dictatorship ye nakyemalira okugenda mu kiri ekirabika nga kyekiri democratic naye nakyozaamu nti ekiri democratic kwe kuleka wabeerewo eddembe ly'abamawulire wabeerewo buli afuna ssente ng'asobola buli muntu ne gyeyongera emikutu naye under democratic dictatorship bakikwata ekyo ne bamakinga sure nti tewakyali mukutu gumalako ggwanga era gwe olugira bwoti n'oteekayo omukutu oluyingira bwoti okuva nga zifuuka za district eyingira bwoti mu district nga radio oba station ng'eyingiramu endala nga zigirwanyisa bagenda basponsoringa everybody especially NRM cadres buli omu n'ateekayo akaledio kano koogera by'abasawo baganda kano koogera by'abaki kano kwegamba at the end of the day tewali wantu naawa wosobola kugamba nti osobola okwogerera bannayuganda bonna ne bawulira eri political parties kifuuka ki nti bw'oba ogenda okuvuganya gavumenti eno kibeera too expensive ogenda nga weegula ku zirediyo ezimu zabaladc endala zabaki buli kintu ne bakyozaamu ne bakidemystifyinga ne bakisaanyaawo amakulu ne gakola ki lumu nakireeta ekirowoozo mu palamenti mbagamba bannange America erina radio stations butabala erina ne TV stations butabala naye waliwo gye bayita punch in time at one moment bamakinga sure nti radio ezo zonna obwesedde ne TV zogera ekigambo eki that one moment buli mu America yenna aba awulira message egi emu nengamba bannange kati wano ndeeta amagezi gange ge najja enkozi tufunewo moment video zaffe we zisobola okuba nga zisobola okubeerako kuba abasajja bagamba Abamerika nti singa wajjawo ekiseera oba batujju batulumbye nga twetaaga okugamba Abamerika nti bannange buli muntu waali kola bwoti naye nga ono awulira muziki oli awulira ki ne bateekawo system eyo do you know eyasituka okumpakanya ekiteeso ekyo yali maama yennyini mukyala w'embuga yennyini yasituka n'agamba nti ebintu ng'ebyo ebyo bannamboze bye baleetereza ebyo bakyalimu bagita ki okusula nga watamidde hangover y'obufuzi obwanna ffe ekintu kino twakita abantu babeere n'eddembe that is what they call democratic dictatorship kati ebibiina by'obufuzi birungi nti ye wakati mu kufoominga ebirungi teekamu n'ebirala obifulaadinge kakati buli webayogera bannange twegatte waliwo abajja okugaana definite nga tajja nakuwaayo mukisa wadde okuwuliriza kubanga ye tajjanga mu lwokano luno nkugambye ye salgot mother kino ekintu kano akaana ke yazaala ogenda okakebera obutama nga bwa Museveni akayindo nga obugere nga bwa ino nga kana gwe ng'obugere bwa obugalo nga bufaanana Museveni gwe kakati akayindo nga kagundi ng'omanya nno kakati abo kati bw'obanga mwogambira nti nno mwegatte so ono tagambye nti mu America eriyo ebibiina 13 ne baba America basalawo nno ffe tukompitingira wano mu 2 so abalonzi abo era njagala ono okuddamu omulabula
waliwo liyagamba mbu musiru munnabyabufuzi oyo musiru oyo munnabyabufuzi alowooza nti abantu ba bulijjo tebamanyi tebategeera because abantu bagezi gojja kuteekawo ebyo byonna naye bo olutalo bajja kujja balufunza paka we balufunziza well civic education nnungi era twalijagadde tugiterawo ne ssente ne batagikola but eyo eyongera ku kiri omuntu katonda kye yamutondamu ekisobola okugamba nti ani titubadde tuwagira wano entugga manya ntitubadde tuwagira federo nga abantu bagamba twagala federo oli n'agamba nti teekawo patawo giyise Federal Alliance ndowooza bali bonna abaagala federo bajja kujja ne batajja because bo bakukubyemu toki ne bakubala ne bagamba wadde tubadde twagala federo naye yemmanga tetukoze eki tetukkiridde nolowooza abantu nti oba bakyaye ebibiina bipya ate NUP nejja ate ne badduka ne bakola ki ne bagendayo so bantu bamanye nti we are operating under that system oli gye yagamba democratic dictatorship nti buli wali ekintu bagenda bakyozaamu such that bannayuganda tebabeera na common voice district ebyalo buli kamu kali too many everything nti Museveni yajja wano nga mu Uganda mulimu amawanga amatongole 16 nga bagawandika in fact ku kisenge kya parliament bali bawandiikawo na 15 kubanga abalwenzululu bali bakyababalira wansi wani watolo kati olwaleero tuli ku more than 50 nti even clans mu bitundu ebimu watu ya clans kakati byafuuka biki byafuuka mawanga amawanga ag'okumuliraano nago galina amawanga tribes wano kwegamba ekintu kyonna nakizingazinga nakikutamya nti gwe abadde agenda okugamba nti fe ab'eggwanga lino abaganda nga mukoma Nakasongola nga mukoma Bugerere nga mukomawa ayagala atuuke n'ekiseera agamba ab'Ebuvuma nti mwe muli baggwanga ddala agamba ab'Ekkoome muli baggwanga ddala njabba wa Bayibuli njabba wa rediyo nammwe muyimirizeewo olulimi lwammwe nammwe mwegatte kakati gwe bw'ojja ogamba nti bannanga abaagala Obuganda mugire mwegatte omanyi nti gwe wamuteekayo oli Saabanyala gwogamba mbu Ssaabasajja beegatte Obuganda bunywere no mwabanywezezza kye munywezezza ekiri main mulina genda mu maaso n'ekintu kyammwe ziri diversions oba agents of provocation agents abajja okujjamu nga mwekalakaasa ebyamazima ye yasooka n'okuba owa poliisi oguggo ku mutwe naye nga ye ekigendererwa kye yazze kuteekamu jjiya naawe obuukire omupoliisi gwe bakole ki gwe bakwate so nagambye nti nze buli nnaku nyongera ne ŋŋamba bannayuganda ti nze mbesiga weewaawo obwesiga obwo bujja kunyuma nnyo nga tufunye civic education naye naffe ffennyini bannabyabufuzi sekinoomu tetuteekwa kulinda nti electoral commission yokka yeteekwa okusomesa naffe tulina okwekolamu emirimu egisomesa abantu baffe kubanga luno tetuli kaweweevu tuli ku lutalo. Thank you. Charles, wakonye ku civic education ne honorable najongedde okugyenfasizinga ejjetya under the circumstances. Kamuko kakembale njagala tenayogedde nenkaleka luli mu bbanga nti Abamerika bagamba nti be batondosa Bin Laden naye yatuuka ekiseera n'akola ki waliwo naleetedde olugero lwa Kasenyanku nti omuntu bw'otuuka kusoberwa noba nga osobola n'okweteerawo nga gwe wenyini osobola n'okweteerawo abakuwakanya kitegeeza naawe wenyini orealizinze nti otuuse mu kaseera ak'okusoberwa mu bintu ebyo bye bagenda bateekawo wagenda tuuka ekiseera nga tebakyasobola bicontrolinga. Okay, good. Thank you. Just. Kyetuyina si kulonda. What we have is not an election. As envisaged in 1995 Constitution. You see, a really transition kuva 1986 when the NRA captured power. Kigambo kyabakozesa ne kati bakyali mu kujaganya nti bawezezza emyaka bagenderana nga bakutuliza ne kati tebabuzanga
but the National Resistance Army had promised okubuza mu myaka ena kati omugenzi Kanyihamba nekiza besi omugenzi Professor Kanyihamba nekiza besi ne baleeta motion eyongerayo NRA nga tegenze mu kulonda. So up to 1996 NRA tetwalonda. Kati 1994-95 akalulu ako akasiye kali kakuza buyinza eri population eronde. Now obuyinza tebuddanga eri population. You don't have power. So bwoba toyina buyinza therefore tosobola kuwa buyinza. Omulimu gw'akalulu kuwa buyinza bw'oyina tosobola kuwa ekyo talina toyina. So I am against this system, this process. Nze njiwakanya sikalulu sire tulina okuddayo ku conversation ya 1994-95. Now when that's done, but assuming kati tobola mutunulira organs nga electoral commission Munyagwa na electoral commission kati babanyisaganyisa ebigambo ku TV gwerinda kogwe manyagi gwe kino you get that's not an electoral commission, because an electoral commission mulimo gwayo gwa kulaga mu mazima ekivudde eri the sovereign. And ayakola etteeka erya electoral commission nabyo nebintu by'obululu was so clever because mbadde mbigoberera. I've been behind the scenes there nga mbiraba ekimu bakireka naye nti kino bajja kukikozesa mu biseera ebirijja. Kakati tugamba bw'ogenda mu electoral commission to stand for president, one weetaaga mikono ebiri n'abo abagenda okunominatinga. You get those ones have to be there physically bakunominating and balina form gye basayininga ebigambo byayo biri clear, balina okuba nga bakumanyi nze am nominating Munyagwa for president n'ensayininga. Kakati ne bali 10 there is a form gye basayininga eyina ebigambo byayo the citation yayo that they are in support of the nomination. And it's a constitutional issue. It's not statutory, it's constitutional. Oyina okuba n'emikono 10 of registered voters, not 9 not 10. Now electoral commission kati ate neyeewa obuyinza to verify emikono egyo, but wenjogererayo nabagenda okwesimba you don't have forms. Tosobola kuzifuna, tosobola gamba nti kati nze mumpe why in a hurry? Nkole mbwenti katon tugenda kwa from mobile kati aliko NBS zije Charles Aberenga atandikira ku lutimbe twagala kusibulira wano tugende ko Afro Mobile. Yes, Charles. Of West Africa are fighting an opioid crisis. The task force is here to arrest one of the drug dealers. Thousands of lives ruined by powerful and illegal pills, packaged as medicines, but sold on the streets. We set out to track the opioid route. Tramadol. Which is illegal. Which is illegal. And it leads back to my home country.
Where do they come from? India. No one has ever exposed the pharmaceutical executives behind this deadly trade. Yes. 5 million tablets. So which companies are making and shipping these pills? Do they know they're driving a public health crisis? And who are the men making a killing at the expense of innocent people's lives? This is very harmful for the health. I think this is wickedness. BBC Eye Investigations goes undercover to expose India's opioid kings. But now they deceive us. My name is Surabhi Tandon, and I'm an investigative reporter from India. I've come to Kano in northern Nigeria to see the scale of Africa's opioid crisis. Local drug rehab worker Abubakar Metumaki has agreed to show me how opioids are ruining lives in his city, often the lives of children. It's a time bomb, you know. Children, they can steal in the market. They can do anything to make money, to get drugs, you know. A lot of kids and teenagers are abusing substances in the open. They just get on any opioid that they can easily obtain. This children is a problem of poverty, lack of parental care. These children, they have to be in school. 8 years, 9 years, 10, 15, and now they are in the street. Would you say that this problem is increasing? The problem of children addicted to drugs is increasing because it doesn't have cure. It's difficult to see such young kids taking opioids. But next, Abubakar wants to show me the damage these pills can do to long-term users. The following morning, we head to the addiction center where Abubakar volunteers, just outside the city. On the way, he explains that Nigeria's opioid crisis emerged more than a decade ago, when medicinal painkillers like tramadol started being taken as recreational drugs. The name tramadol is now used as a catch-all to describe a whole range of opioids that are used as street drugs. Nigeria is the biggest market for these pills in Africa. The majority of patients here are being treated for opioid addiction. Most of them are victims of opium, tramadol. It's estimated that over 4 million people in Nigeria are misusing some form of opioid, including tramadol. Some take it simply for the high, but many take it as a painkiller or to help them get through hard physical work. Here, most of them are farmers. They don't have a lot of money to buy equipment, you know, so they rather use manpower, that they rather use such drugs, you know, for them to overwork themselves. Before they know, they become addicted. Abuse of tramadol can cause nausea and vomiting, breathing problems and seizures. So I'm going to show you the facilities we have here. This is a toilet, as you can see. There is no running water, there is no door, you know. This is the rooms. There is no bed, no light, no curtain, no any mosquito, whatever, you know. And there is no any facilities, as you can see.
This is where they slipped, you know. As patients go into withdrawal, their craving for opioids intensifies. Without door locks or proper security, the staff resorts to extreme measures to prevent their patients from leaving to find drugs. Why are they chained? The reason why we chain them is because they can run away, you know. Do they still try to escape? Even if we lock, they can try to escape, but that's why we chain them. Why doesn't the government give more support to centers like this? You know, there's a lot of challenges in the state, you know. So most of the focus is not about the victims of drugs. I almost cry, Allah. I'm just, you know, hold it, you know, yeah. Just hold this as a man. I almost cry, you know? Yeah. Abu Bakr showed me just one rehab center in one city, but opioid users are suffering like this all over Nigeria. In 2018, the government banned the sale of tramadol without prescription and cracked down on the import of illegal opioids. 7 years later, how are these drugs still getting into the country? I'm on my way to the Nigerian Drugs Enforcement Agency, known as the NDLEA. Driving to their headquarters, we go through one of their checkpoints. These patrols have become a common sight on the streets of Lagos. What we have done is to ratchet up the supply reduction through offensive action. We go out and seize all opioids wherever they are found, make the arrests of the perpetrators from the bottom level to the cartel heads, send them to jail and seize their assets. So it's a continuous effort. The NDLEA told us that in 2023, they seized opioids worth more than $100 million US. Much of it is kept in this secure warehouse. In Nigeria, the legal maximum dose of tramadol for medical use is 100 milligrams, but many of these packets contain much stronger pills. This here, all this is a 225 tramadol. Which is illegal. Which is illegal. The manufacturers state clearly on the packaging that these tablets contain more than double the legal dose. This one is 100 milligrams. So actually the trick they use is to put this at the front. Then when you are examining the container, you see this as the illegal substance. Yeah. While at the back, you find the illegal 225 milligrams. It's the illegal strength of these products that is their selling point.